Всем привет, а вот и я, практически без голоса. Так, сегодня, значит, я полностью прохожу заканчил, потому что он меня достал. Поэтому сегодня я попытаюсь его допройти. И если у меня останутся силы, я начну другую игру сразу же проходить. Я ее уже, значит, так установила. Вот, и буду сегодня проходить, если останутся силы на нее. Вот, так. У меня почему-то очень странно отображается трансляция. Очень подозрительно. Вообще вроде все норм. По настройкам все норм. Там не знаю, что за ерунда. Так, что произошло? Значит, потеря руки одной вследствие дебильной абсолютно загадки. Но без руки ничего страшного, как бы. Но остались мы без ручки, ну что поделать. Это мы и не собрали, не нашли. Я много чего не нашла, я так понимаю. Но, что ж. I sense that Mr. Peru is about to surprise us too. I believed in him. I followed him to the best of my ability. I championed his ideas, defended his decisions, and then Это его мысли или что? lost. Now that I've told you everything, you want to take my place, do you? No. I am Emily. You are wasting your time. Louis knows very well how to tell us apart. Мы типа Someone в had the склепе band coming from стараемся the там Duchess's что-то. room, and she isn't answering. Louis, you really must learn to conceal your weaknesses better, if you don't want your foes to use them against you. Our desire is to steer the destiny of our respective countries for the good of all, and to no longer suffer the random hazards of history. It is the natural order of things, Monsieur de Richet. There have always been men who govern other men. That is simply the way it is. History forgets them with a disconcerting facility. No one speaks about them, and yet they whisper in the Да ears of нормально. kings and presidents. Маманя потеряла руку. Ну что ж, я не уж. Яблоко от яблони недалеко падает. Filthy swine! I'm going to open this damn door and skin you alive! You're Сейчас. not going to get the better of us! Сейчас мать вторую руку еще потеряет. Louis, you've come around. How do you feel? It hurts. Mother, Боба, это потому что у тебя ее нет. I can't feel my arm. Louis, I had to cauterize it with what I could find. Where's my arm? We'll get through this, Louis. Don't worry. I think I found a solution. You'll see. Да что ты говоришь? We gotta leave. No, don't put your arm in there. Louis, we can't leave without it. It's our last chance. Вот. I need to see this through to the end. I must do it. Че, вторую руку? А, открыла типа. We've done it, Louis. А что ты мне не могла Dumb подсказать, as a чтобы я Come on, не потеряла up you свою get. руку? I'll help you. Easy does it. You've lost a lot of blood. And now what? Let's take what we came for. Ну блин, ну просто загадка была, ну, честно сказать, как вам удалось открыть дверь? Что-то как подозрительно. Wait. I've gotta know what I did wrong. That is one fearsome mechanism. In fact, if I hadn't watched you beforehand, I would never have found the right combination. Tell me. Так, Where did I go wrong? ну, давай. Обсудить. Я думал, что выбрал правильное событие. Damn. I was sure I'd figured out how the lock worked. Of course, Louis. But you still had to Так choose я the выбрала right же. theme from the start. Или It чё? was the crucifixion. I matched Распятие. its symbol, the Распятие. crown of Терновый thorns, венец. to the place where Голгофа. Christ was nailed to the cross, Ну? Golgotha.
Then I had to link the crown of thorns to the date of the Что там, crucifixion, 23, что-то according там. to the exegesis. Ну, But I failed to understand the first time. да, With that theme in 26М. mind, I chose 26M, which represents Ну. the 26th of March. To conclude, I had to use the armillary sphere to Первая find the четверть. moon corresponding to the day of the crucifixion, which turned out to be in the first quarter. All that was left to do was to link all those elements on the same axis. Так я ж так и сделала. То есть, возможно, я просто фазу Луны неправильно поняла, где там первая четверть, а где там что? Это нечестно. Я разгадала всю загадку. Просто там не было понятно, где там первая четверть. Блять, пизду. Все, последняя глава, да. Спасибо. But where are we? I don't know, but we better not hang around. Предостеречь. Be careful, Mother. As if me saying that will make any difference. Knowing Mortimer, I wouldn't be surprised if he rigged his Да, trip чур, with я traps. попадусь на все So you ловушки. think the door is not enough? Do you want to wager your other hand? You've got a point there. Мам, We теперь у have нас to две find руки на that двоих. weapon. What do you know about the Holy Lance, Louis? The what? Копье The судьбы. lance of Longinus the Centurion. Я о нем знаю. Подожди. Так, вот, отрицательные эффекты. И чтобы не тратить. Я о нем знаю. That's what we come to find? Всё. The lance that a centurion stuck in the side of Christ at his crucifixion? Оно не было That's дорисовано, кстати, в кабинете Seriously? Мортимера. You don't really Пути. believe that fable, do you? Every fable is founded on true events. I'm not saying that everything adds up, but imagine if it Oh my really did God. exist. Very well. Now what? Well, now you know what you need to find. Pardon? I have to get to the wharf to prepare our departure. Let's get off this cursed island as quickly as we can. We shall come back when we are ready and armed. But hang on. Louis, let's first get to safety. Да We блин, shall come мама, у back нас when we две have the руки upper на hand. двоих. Fear not. You take care of getting the lance. It's imperative. I'll take care of preparing our departure. Ладно, я ищу копье, ты Hang собирай on. манатки. At least tell me everything you know about this lance. But I have never seen it. There's nothing else I can say, Louis. Well, you can always go snooping around Mortimer's study. I remember seeing paintings of Longinus there. Зачем вы выстрелили в Hang on М? a second. What's the matter? Why did you shoot Emily's sister? Do you really think now is the right time for Да. this? Я настаиваю на ответе. I want to know, Mother. Why did you betray her? Listen, Louis, I don't think you've really understood my interest in the Al-Azif. It's not just simple curiosity about some old relic. You tried to kill her. And I had no choice, for crying out loud. It must not fall into the hands of the demons, or we are all Демоны. doomed. Don't you see? Listen, I don't know Ламаны. exactly what it contains, but I prefer to be one step ahead. If they want it, there must be a reason. And even if I don't know what it is, I want to stop them for safety's sake, no matter what. Nothing will stop you if I understand correctly. Not even. Enough, Louis. If you could see the extent of their power as I do, then you would understand what I'm saying. All right. We'll do it your way. One more thing. If they find you in possession of the lance, they А как won't они у let меня you его get away найдут? with Я его it. спрячу. Choose only one and hide it under your jacket so you don't get caught with Выбери it. нужный Then наконечник. run and meet me on the wharf. And if I get caught? If they catch you in possession of the lance, we're all doomed. Do you understand? Perfectly. О, щит. Good. Какая And go talk to ответственность. Piaget. He's the one who probably knows the most about this. Пьяджи. Хорошо. Пьяджи типа нормальный? Он вообще где? Собственно говоря. Крипто. Не, ну я хочу походить по этой крипте, между прочим. Вот это вот я сейчас куда? Это я сейчас правильно иду. Нет, ну здесь по-любому должны быть... Оу. Это что такое? А, тут везде типа наконечники. I can see that this lance has a so-called leaf shape.
It is made Листовидной entirely of формы. iron. I Целиком can из see that the железа. tip is engraved with the Солнце. symbol of the sun. То есть, понятно, тут везде сейчас будут разбросаны наконечники, да? Типа, мне нужно выбрать правильный во всей этой штуке. О, у меня персонаж застрял. Amber crystals. Ага. Слушайте, я думаю, надо меда прям нормально так нафигачить. Потому что, я думаю, навыков нам понадобится много. Осмотрим вот это тоже. Что там? А, копье Лонгина. Просто осмотрим, чтобы запомнить. Клинообразный. Сделан из железа. На наконечнике изображен крест. Ну, типа, вот два мы посмотрели. Там еще гроб чей-то. Ой. Ну и что это? Кто это? Клемент III. Good God! The one whose cross allowed me to enter. Перевести, вспомнить, кто это. Давайте переведем. Clemens III. Блять. Clément III in French. Очевидно. How come his tomb ended up here and not in the Vatican? Давай вспомним, That кто was the это. Pope from the Middle Ages who inspired the Third Crusade. He gave the Roman people the power to elect their magistrates. He was basically an anti-pope. His path to the throne was pretty turbulent, and he had to be enthroned several times. The result of a long conflict between the papacy and the Holy Empire. Ладно. Так, значит, мне, ну я сейчас просто хочу найти всякие штучки, чтобы потом все равно придется торопиться. Пицца. Ха. А так можно будет с Пиаджи поболтать, потом сходить. Блин, опять вот это вот идти. А, здесь у нас что? Тоже листовидный. Я уже эксперт просто. Листовидный наконечник окаймлен медью. Око Ра. Где? Я не вижу. Зачем меня наебываешь? Угу. Сюда дальше уже не пройти. Хорошо. Здесь у нас Ра. Там два железа, здесь медь. Там Ра. Это кто? Имя не указано. Хех. Выглядит красиво, между прочим. Монеток нет здесь. Я просто уже столько этих монет насобирала. Вообще великолепно. Так. Здесь что? Ничего не валяется, никаких бонусов, ничего. Что за... А ну. Не, ну мы в любом случае ее обойдем, пройдем. А как? Локацию не посмотреть. И что? Якорцы? Да ёб твою мать. У меня этих якорцев жопой жуй. Так. О, еще валяется. Давайте тоже листовидный. Осмотреть. Well, here we can see this lance has a leaf shape, is gold rimmed, Золото. and a fish is Рыба. engraved on the tip. Да где? Я не вижу там ничего. Он говорит, там изображено это, тут это. Так там нет ни хрена. Не прорисовали ничего. Flavius Aetius. Флавий Аэций. Изучить саркофаг. It was cut a long time ago. You can tell by the rough hacks of the tool and the patina of the stone. This sarcophagus is very ancient. I'd say it's several centuries О old. май гад. Вспомнить историю, вспомнить, кем он был. Давай вспомним I историю. remember. He was the Roman general who defeated Attila and his hordes in the terrible battle of the Catalonian plains. Flavius Aetius, the one they call the Последний last из of the римлян. Romans. He was assassinated by his own emperor,
Ну, просто так запоминаем, потому что я уверена, что когда мы поболтаем с Пьяджи, он скажет, типа, нужно то-то сделать, того-то найти, там у этого то-то, ну и все такое. А, якорцы, конечно, конечно. Так, а я что, обратно? Блять, я обратно пошла. Ой, господи. Так, нет, нам нужно пройти все. О, у нас тут развилочка. Но вот сюда можно зайти, потому что там тупик. Ну да, тупик. Все верно. Так, а здесь у нас... Опа, мед. Мед, это очень хорошо. Так, смотрим. Клиновидный, значит... Клиновидный наконечник покрыт золотом. А вот рыбу здесь видно. Клиновидный, рыба это вот здесь, если что. Так, а здесь у нас кто лежит? Зюпу. Там написано Зюпу. Обдумать. А почему так сложно-то? Все стоит баллов. Ё-моё. Изучить надписи или обдумать? Давай изучим надписи. These grooves, Клинопись. cuneiform script. Ага. This is humanity's Язык oldest Вавилона. alphabet, the language of Babel. Его не расшифровали. No one today Класс. even knows how to decipher it. There's also some text Sargon. engraved beneath in Это ancient Зюпу. Greek. Sargon. Обдумать. Ну давай Is this the обдумаем. tomb of a king? Царь. Judging by all the sculpted symbols of power, this is really ancient. The inscriptions are all eroded. I don't know what those marks mean, but maybe a stone or epitaph. Молитва или эпитафия. Ладно. Значит, здесь у нас царь и клиновидный с рыбой. Золотой. Так, ну в принципе я более-менее хорошо запоминаю. Просто пока я не знаю, что искать, я просто так похожу, посмотрю, что здесь есть. Так, здесь у нас лежит... мне уже не интересно, кто тут лежит, собственно. Ой, я думала, секреточка там будет. Так, тут у нас листовидный. We can see that this lance has a leaf shape. Золотой. Well, it's in gold. I can see that a crucifix is engraved on the tip, just Так barely где? visible. Ну, где он? То есть нам нужно узнать материал, вид и рисуночек. Тоже листовидный. Тут клиновидных, кстати, очень мало. В основном листовидные попадаются. Так что, если будет клиновидно, будет проще. Let's take a look at this lance here. It has a very special leaf shape. Необычный It is наконечник copper листовидной rimmed, формы. and Медь. I can see a fish symbol engraved И on the рыба. tip. Ага. Отойти. Так. Здесь клиновидный. Ой, тут тоже все клиновидное. Ну, I смотрим, can конечно. see that this lance has the shape of a boar spear. The blade is partially coated in copper, and Медь и I can око just make Ра. out the symbol of the Eye of Ra engraved on the tip. Отойдем тогда. Здесь тоже клиновидный. Скорее всего, железо. I can see this lance has a spear shape. It is copper Из rimmed, меди. and it has been Центр. engraved with the symbol Рыба. of the Christian То есть fish что у on нас the тут? tip. Рыба, око Ра и распятие. А и крест еще был один. Ну, блин, опять листовидный, да? Ёбаный. This lance has a leaf shape. It is copper rimmed. The symbol of the Christian рыба. fish is engraved Да on the тут нету tip. ничего. Они на листовидных ничего не нарисовали. Кек. Ой, еще одну. I Смотри. can see that this lance has a so-called leaf shape. It is Листовидный, clearly made of железо, iron, and I can символ make out a солнца. sun engraved Что-то on the новое. tip. Что-то новенькое.
Ой, мед. Мед это очень хорошо. На самом деле, вот эти якорцы, они в этой игре, по-моему, ну, не особо нужны. То есть я ими пользовалась, наверное, один раз только за игру. Потому что во время диалогов и так выяснялись все слабости и устойчивости. What about this lance? It's got a spear shape. And the blade is partly made of copper. A barely visible crucifix is engraved on the blade. Так, и здесь кто у нас лежит? Лорд Мортимер. Дотошный. Опа, рассмотри. It's the only sarcophagus in this crypt which appears to bear the Mortimer family name. What ancestor can it be? There's no inscription. То он вампир. Let's see what we can find here. Подвинуть крышку мне не хватает. Внимательно осмотреть. It's the only sarcophagus in this crypt which appears to bear the Mortimer family name. What ancestor can it be? There's no inscription. Let's see what we can find here. А давайте-ка мы подвинем крышку с помощью вот этого. Бесцеремонный. Now let's see what's inside. Бесцеремонный. Мед, это супер. Осколки янтаря. Ну правильно, чё церемониться? У меня сейчас этот спросит Пьяжи. О боже, что с твоей рукой? Мне кажется. А вообще, у меня же теперь навыки нет. Звание. Черты. Вот, бесцеремонно. Да точно. Все саркофаги осмотрела. Эрудиция +1. И ловкость +1. Вскрыли саркофаг. Все, замечательно. Сейчас бежим как можем. Ну, руку, конечно, жалко. Так я все правильно сделала. Я выбрала Голгофу. Выбрала 26М. Видимо, я неправильно сделала эту... С лунами. Видимо, ну, я вроде сделала, типа, первую четверть. Может быть, надо было темненькую первую четверть делать. Хуй не знает, короче. Но вообще, в принципе, я все там разгадала нормально. Но игра сказала, нет, иди нахуй, лишишься руки. Даже обидно в какой-то степени. Так, если меня сейчас увидят, я же, ну, реально, как бы... Спалюсь, короче. Особенно, если там меня встретит лорд Мортимер или второй чел. Где Пьяджи вообще находится? Кто не знает, где находится Пьяджи? О. Что это? Якорцы, наверное? А нет. Золотой эликсир? Офигеть. Почему я его раньше не нашла? Так. Мне нужно сейчас... Блядь. Отправиться... Сейчас буду блуждать 20 лет. Как туда пройти? Так, вот так мы идем. Вот так. Вот так. Ой, что-то лагнуло немножечко. Чуть-чуть совсем. Я аж потерялась. Вот, все, норм. Мне нужно в комнату Пьяджи или что? Непонятно. Honey, I couldn't have hoped for better. Что, разложили еще бонусов? Хотя я все обошла. Мне снова тут ходить туда-сюда. The Song of Roland. Roland feeleth his death is near. His brain is oozing by either ear. With his brain oozing, it's already remarkable that he can feel anything. Не понял.
Сейчас прям опасно, да? Так, и где Пьянчи может находиться? Можно подняться куда-то наверх. Правильно понимаю? Да. Хм. А куда? Нет, реально, куда я сейчас пойду? Комнатки. Вашингтон, Адамс, Вёльнер, Башенная, Перю, Бонапарт, Хиллсборо, Годой. А где Пьяджи комната? Подождите. Где комната Пьяджи? Бонапарт, Перю, Башенная, фон Вёльнер, Адамс, Вашингтон. Ладно, погоним так. Это Адамс комната. President George Washington. Вашингтон. Не, ну комната Пьяджи точно должна быть где-то тут. А, вот возможно сейчас-то мы и сможем попасть, да, к нему? Нет, нихуя. Ну где-то ж была его комната. Monseigneur, А His вот Eminence Пьяджи. Cardinal Piaggi. Все, погнали к нему в гости. The Cardinal's not in his room. I bet he went back to stuffing himself. Блин. Ну зато мы его комнату не обыскивали еще, по-моему. Мед. Дай сюда. Нет места, сейчас будет. Великолепно. Что там? Достать. Кармелитская вода. Это тоже великолепная штука. Вот кармелитская вода, мед и золотой эликсир. Все, это все, что нужно вообще. Какие якорцы, блин. Не всрались вообще. Дорогой Джузеппе, увы, я слишком слаб, чтобы ехать. Поблагодарите от меня сэра Грегори за приглашение к лорду Мортимеру. Уверен, вы и без меня обо всем договоритесь. Передайте сэру Грегори, что мы исправно следуем его советам насчет нашего знакомого, кардинала и епископа Кьярамонти. Полагаюсь на вас, да хранит вас Господь, Джованни Анджелико Браски. Его зовут Джузеппе. Так. Torquemada. Quite the contrast. Wow. The fanatical priest who created the Inquisition. Sends shivers down the spine. Golden Elixir. Venus and Cupid with a satyr by Correggio. Innocence, indiscretion, and lechery. Giuseppe must love that. Что там? Что можно еще взять? Love Triumphant by Caravaggio. Ну, Now тут there's все someone for голышом. whom the sex of angels is no mystery. Там все голышом. Рукописные заметки лорда Мортимера. А, это вот здесь. Да, видимо. Ну ладно. Ладно. О, монеточка. Осмотреть. Amber crystals. Прекрасно. The Lying Girl by Boucher. Here's a painting of mischievous У него eroticism. реально вся комната I wonder what в... Piaggi must think of this. Типа во всяких таких картинах обнаженных. Мед. John the Baptist. Опять. Youth with a Ram by Caravaggio. Юноша с... A very sensual vision and very far from the usual representations of St. John. Как-то это подозрительно. А, ну да, вот, кстати, вот эта комната, да. Не обследована у нас была. Опа. Let's have a look at his personal papers. Of course, it's in Latin, the language of the church.
Уроки латыни не прошли даром. Ну, блин, давайте лучше используем кармелитскую воду, потому что это очень много. All those hours of learning Latin declensions are going to pay off in the end. Mother will be proud. Now this could be interesting. Let's say a sanctity. Various representation criteria, of which are shown the most common throughout the centuries, and in different forms. If Piaggi's notes are anything to go by, the weapon I'm looking for is Копье с shaped like a клиновидным tapered наконечником. spear. That should help me identify. Интересно. Клиновидный наконечник мне нужен. Нет места для меда? Сейчас будет. Снимаем сразу отрицательные эффекты. Так, ну, все листовидные мы, значит, сразу же отметаем. А чё? Тут нету, что ли, больше? И все? Это все, что мы выяснили из этих заметок? Ну, ладно, это хоть что-то. I bet he went back to stuffing himself. Так, мне его что, искать в столовой, что ли? Погнали в столовую. Где у нас столовая? Ладно, нам нужно для начала до какой-нибудь лестницы добраться. А потом уже фигачить. Так, добираемся до лестницы. Так, вот лестница. Теперь ищем столовую. Идем в столовую. Так, служебная, зал собраний, гостиная, вестибюль. Вот, столовая. Все, пробираемся, значит, прямо. Ой, так, подождите. Вот так. Якорцы мне не нужны. Ну, сейчас тут пока что вообще нигде никого мне не встречается, но как только я уверен, что я возьму копье, все. Так, библиотека. Что, в библиотеке нет ничего, что ли? Из того, что мне нужно. Atrus, the Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. Ну, погнали, погнали. Что ж. Чё, где Пьяджи? А, вот он стоит. Пьяджи! Ты только не падай. Your Eminence, would you have a moment to spare? Not now, Louis. Please, leave me alone. I beg your pardon? I want to be alone. Very well. I'm only searching for information about the lance of Longinus, the soldier. If you could... Он сейчас Not скинется. listening to me. You are playing with fire. I see what you mean. Louis, don't push it. Leave while you still can. Your Eminence, are you all right? Your Eminence, are you with me? Can you turn around, please? What do you want to know about the Holy Land? Его заставили Your Eminence, turn скинуться. around. This is the weapon used by a Roman centurion. Римский воин. On the very day Christ was nailed to the Римский cross. воин. Look at me. Longinus thrust his lance in the right side Римский of воин. Jesus. Please. As you wish. А, нет, норм. Что такое с ним? His nose is bleeding. So you are looking for the Holy Lance of Longinus, are you? Сложность 8? Воу, 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 воу. Вы в Your порядке? Eminence, you're worrying me. What is happening to you? Nothing, Louis. Just А, a это moment of противостояние? weakness, but Oh, I'm shit. better now. I am all ears. You are looking for the lance. You should know, you are not the only one. Lord Mortimer has spent a good part of his life Опа. and his И ты ему fortune все рассказал, да? trying to find it. Never will he let you have it. But tell me, before going any further, have you spoken to anyone else about this? Нет. No, Your Eminence.
I thought you'd be the only one able to help me with it. Your words lack conviction, Louis. If I'm asking you all these things, it's for Последний your шанс. own good. No, you have no reason Последний to lie шанс. to me. Imagine you find it, which I Блядь. don't doubt, given how resolute you are when you've got something on your mind. Then what? What are you going to use the lance for, exactly? Зачем мне нужно это копье? Подождите. У Пьяджи какие у него... Вот пришло время для якорцев. Логика. Чтобы защитить себя. Ну давай. I need it. Why? You won't understand. Try me, Louis. I need to protect myself with it. Ох, Louis, I thank you for your sincerity. I shall Успешно. answer you about спасибо, Longinus. спасибо. You deserve to be told. His spear-headed lance Острый клин did своего indeed копья в тело Господа pierce the нашего. side Пролилась его of the кровь, Messiah. обогрела наконечник His копья. blood gushed out, covering the head of the lance. It was covered in the blood of Покрыт Christ. кровью Thank you. Божьей. Thank you, Your Eminence. You are welcome. Be Что это, careful. золото? You are on a Или perilous медь? path. Don't follow Sarah's demons, my boy. Don't delve too deeply into her delusions, Чё? or you won't be able to come back. The demons that she is frantically trying to drive away are in her own mind. Take good care of yourself. God keep you. И пошел, да? Нет? Не пошел? Не, ну отрицательные эффекты, ну точно. Ой, найдите больше подсказок. Священные тексты. И где мне это все искать? Вопрос. Вестибюль, малая гостиная, зал собраний. Пьяджи подсказал мне, что наконечник выглядит как клин. В записках Пьяджи наконечник похож на клин. Класс. Все супер. Как говорится. Нет места. Сейчас будет. Ой. Что Blind случилось? Oedipus. Blinded himself. What a tragic destiny. К Вашингтону мы не пойдем. Crucifixion of St. Peter. Так. He was crucified upside down, out of humility. Surprising for an entrance hall. Я даже не знаю, где бы поискать-то. Может быть... Блин. Двор, вестибюль. Священные тексты, знатоки религии, произведения искусства. Ну, вообще, можно попробовать. Слуга. Ну, Боречка. Куда ты собрался? Красавчик мой. Ну, блин, слуги-то тоже, знаете ли, не пальцем деланы. Pardon me, monsieur, but I have work to do. Ну, пойдем к Мортимеру. Ну, мою водичку не пей. Не пей мою водичку. Так. Это Зевс. Saint Longinus. А, Let's это take a святой closer look at Лонгин? his lance. It's Рассмотреть. shaped like a leaf, like the real lance, maybe. Нет, How он can I be клиновидный. sure? Усомниться в достоверности.
No, this is too easy. Mortimer's trying to throw me off the Так, то есть track это again. точно не And it seems листовидный too с рыбой. visible to be true. Impossible not to see the Дядя statue at first мой glance, given its size. And Mortimer has no interest Борусечка. in making the shape of the true land Ты so хочешь easy to лечь? see. Ложись. Ложись. Я отодвину все, а ты ложись, мой хороший. Так. I think Поразмышлять. the statue does represent Longinus, armed with the lance that wounded Jesus. Ну, The holy Ну-ну-ну-ну-ну. lance. Боря, это моя How can I вода. find out if this is an exact representation? There's no way of being certain of it. Котя, тебе бы надо здесь на столе какую-нибудь кроватку, да, сделать, чтобы ты сидел тут такой. Апчу. Апчу. Нет, печешки тебе тоже нельзя. Ну что ж ты, мой хайось. Боречка, кыса моя. Ты, Борюнчик, ты красавчик. Ну нельзя, Боря. Это мое. Нельзя, это мое. Иди вот сюда. Иди вот сюда ко мне. Я же не вижу игру совсем. Кыцка. Так, сейчас я, значит, зайду в Discord. Все, Борь, ну ты куда-нибудь это, хотя бы сядь, ну, ляг, я не знаю, как-нибудь там. Что-нибудь как-нибудь. Улягся, пожалуйста. А то я игру не вижу совсем. Я даже не вижу, куда нажать, чтобы отойти. Не, ну можно, конечно, внимательно изучить перед тем, как еще вот так вот сделать, да. Hey, Внимательно изучить. it's like there's a symbol engraved on the tip. Yes, a fish. The Christian fish, no doubt. It can't be a coincidence. It must Что он have been done сказал? on purpose. Huh. Good thing I Боря, took я a не closer увидела. look. Боря. Золотой мой. Ляг, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Спасибо, мой малыш. Я сейчас для тебя все отодвину. Все отодвину для тебя. Ложись, красавчик. Так, еще раз внимательно Hey, изучим. looks like there's a symbol engraved on the tip. Yes, Так. a fish. The Christian fish, no doubt. It can't be a coincidence. It must have been done on purpose. Huh. Боря. Good thing I took a closer look. Не, ну это точно не... То есть точно не рыба и точно не... Короче, точно не рыба. И не листовидный наконечник. Тут все обновляется, что ли? Каждый раз. То есть я могла каждый раз тут ходить и шариться? Ну, книгу, к сожалению, пока не прочитать. Я даже не знаю, что это за книга. Хотя выставлена она очень красиво. Опа. Dante's Purgatory. Чистилище, Why да. does your mind presume to flight when you're still like the imperfect grub, the worm before it's attained its final form? Charming. Видите? Так, ну давай почитаем. Вот здесь что-то было. Ага, ну понятно. Тут мы ничего не добьемся, к сожалению. Сюда мы, видимо, тоже заходить уже не будем. Угу. Но это явно не рыба. Там должно быть клиновидное что-то. Ладно, отправимся куда? К кому? Точнее. Знаток религии. Ну это только 5 же у нас знаток религии.
Можно отправиться в башенную комнату вообще-то, как бы. Чья вот комната? Вот в эту комнату можно пойти. Возможно, там что-то будет в произведениях искусства. Такс. Dante's Paradise. А, это рай, да. Raise your head and be reassured, for what comes up here from the mortal world must ripen in our rays. Тут уже нельзя, да, ничего смотреть, я так понимаю. То есть я сюда пришла вообще зря. Да, я поняла. Да, в этой комнате больше нифига нет. О! Чего? Ну, саунд мод, Шрек мод. Привет, Инфликшн. Как это нет звука? Не поняла. У меня звук есть. О чем речь, блядь? Ничего не понятно. Так, значит, я в башенной, в Перу, Бонапарт, Хиллсборо, Годой. Ну, кто у нас, блин, по этому... По религии. Только Пьяджи у нас тут был. Он вообще, по-моему, с крыши скинулся. Как я поняла. Вот я сейчас ушла, и он сейчас скинется с крыши. Всем привет, ребят, кто зашел. Давайте зайдем в комнату Перу. Может быть, у него что-то будет. Сейчас просто все комнатки обойдем, а потом уже дальше пойдем думать. Ну, ясно, что это клиновидный не с рыбой. The Massacre of the Innocents by Rubens. A bit gloomy. Dear Monsieur Peru, I have no space left. I'll retrieve it later. Так, якорцы мне не нужны. The Massacre of the Innocents, but by Van Harlem. I think that Mortimer likes to play mind games with his guests. Трактатов современных методов допросов? Что? Ай. Почему я его не видела до этого? Сломать, конечно. Great, honey. Нет места для меда? Сейчас будет. Great, honey. Интересно. Dear friend, please come and join. Так, это все фигня. Это нам все не помогает понять, что за копье. Шок! Привет! Рада тебя здесь видеть. Я немного приболела. Голос у меня не ахти. Чтобы супер. Но этого гребаного консула я пройду сегодня. Хоть и с одной рукой. А прикиньте, короче, я, оказывается, правильно разгадала загадку. Но это получилось все, короче, так, что я, видимо, неправильно восприняла символ Луны. Там. Так, блин. Золотого эликсира у меня тоже дофига. Все, используем. Это еще Бонапарт. К Бонапарту нельзя. Он занят, видимо. Золотой эликсир. Все раскидано снова здесь. Хоть я оббегала это 20 раз. В комнату ее войдем. Смотрим, что там у нее. Она вообще живая, кстати, или что? Куда она делась? Yes. Я забыла. Tending children at the orphanage in Harlem. King George III in coronation robes. Король. Nice touch for the room of an English duchess. Кавай. Ну, блин, у меня тут Боря расположился. И я боюсь, что он сейчас что-нибудь нажмет. Это все фигня, мы это читали. Ищем у нее какие-нибудь подсказки. Какое копье должно быть. Это клиновидное, не с. A letter from William Pitt the Younger addressed to Emily. He's the present Херня Prime всё. Minister of the United Kingdom. Two coils circle the lock. У меня есть такой ключ. Мне важно взломать.
Вообще уже пофигу уже. Письмецо. Dear Gregory, Уважаемый Грегори, благодарю вас за информацию. Мне удалось немного разузнать об этих людях. Джорджу Вашингтону можно доверять. Несмотря на политические успехи, он остался честным человеком. С другой стороны, как вам известно, он уже ведет дела с лордом Мортимером. Получить его доверие будет сложно. О Наполеоне я до сегодняшнего дня ничего не слышала. Этот пылкий молодой офицер французской армии, которому Мортимер пророчит великое будущее. Будьте осторожны, он человек твердых убеждений, а потому, на мой взгляд, опасный противник. Что касается Сары де Рише, мне нечего сказать, вы уже знакомы. Судя по всему, лорд Мортимер пригласил ее из-за парижской шумихи как заказчика того ограбления. До скорой встречи, герцогиня Эмили Хиллсборо. Понятно. Я все забрал. A letter from William Pitt the Elder, addressed to Emily. He was the English Prime Minister, the Devil's Thorn, to be used to uncover the best disguised traits. Якорцы мне нахуй не нужны уже. Так, значит, в ее комнатке мы пошарили. В ее комнатке мы пошарили, ничего интересного. Священный текст произведения знатоки религии. Да господи. Кто у нас знаток религии? Годой? Не, ну я... А, к нему нельзя. Ну, извините, блядь. Шок, как дела? Рассказывай. То вы ничего не пишете. Saint Jerome and the Angel. О. Yet again, art with political undertones with an image of a saint hearing voices. Saturn devouring his son. Again? I saw the same theme in the hall. I wouldn't like to be his son. Взломать. Golden elixir. Но если не призову в ближайшие пару месяцев, то будет норм. Ну, согласна. Ну, меня, конечно, не призовут. Так. А тут что? Inferno by Dante. А, Данте. Abandon hope, all ye who enter here. Да-да, это мы Lovely знаем. lectures Mortimer is giving to his guests. Very jolly. Нет места для меда у меня всегда есть Great. место. The torture of Ixion, condemned by the gods to lose his mind. Что-то у него какая-то кровать прям небрежная. The incredulity of St. Thomas. Why is Caravaggio representing St. Thomas putting his finger in the wound? Thomas looks on but doesn't touch. Last Judgment. Why do I always get the most terrifying room? Блин, тут тоже ничего нет. Inspiration of St. Matthew, Ну, or куда мне Matthew идти? writing his gospel, Ладно, dictated to him погнали by вот сюда. voices. А, это мы в свою комнату пришли или куда? Что-то я забыла. Мне нужны всякие священные писания. Ой, Боря, не надо пинаться. Какие мне тут Боря пинается? Так, комната Пьяджи, Дерише и Гадоя. Вот в комнату Гадоя мы сейчас попробуем зайти. Я же не туда ходила сейчас. Я просто уже забыла. Ой, нельзя, заперто. Упс. А это что, это моя комната? Блядь, да, это моя комната. Так это моя комната такая неряшливая. Жесть. Ай. Не, ну, блин. Премьер-министр Испании. Комната кардинала. Ну, там нету нифига, мы уже все посмотрели. Я вот заболела. Блин. Ну, я, в принципе, чувствую себя не то чтобы плохо. Ну, так как я теперь отвечаю на звонки, поэтому мне нужен голос здоровый. А он сел. И это не потому, что я орала где-то. Это не так. Почему здесь заперто? Что это вообще за комната такая? Может быть, в комнату Вашингтона мы войти, я не знаю. Ну что за дела?
President George Washington. К нему нельзя. А в чью можно тогда? Комнату Адамс. Может, у нее там что-то есть? My dear Elizabeth, I'm writing to inform you. Это все было. Может, у нее есть какие-нибудь тексты религиозные? Фу, якорцы, блядь, опять. Ну, там, блин, пентаграммы нарисованные. Книжки есть какие-нибудь здесь? June 11th. August 24th. Короче, нету тут ни хера. И куда мне идти теперь? Где искать? У меня есть... А, во! Судя по статуе Лангина, наконечник копья листвидной формы. Символ рыбы. Когда рассматривал статую Лангина. Так это все неправильные. Это неправильные подсказки. Ну что, дурак, что ли? Я же сказал, что клиновидные. Так в итоге я ничего нормального и не нашла. Класс. Вот к нему еще сейчас в комнату можно зайти. Нормально. It seems like he isn't here. Похоже, его здесь нет. Это отлично, что его здесь нет. А, он же занимался всяким оккультизмом. Записечка. A blotter. And apparently it's been used recently. I wonder what Volner was going to write. It's smudged. It's not all legible. Опа. I can make out the signature though and leave as if planned. Разобрать написанное. Минус 3 очка. Ёпсель-мопсель. Ну блин, ну давайте. Landing stage. So Volner is going to leave Al-Azif at the landing stage, isn't he? What a mess. Looks like Volner was. Мы же видели его тело. Валялось там. Посмотреть разбросанные вещи. A lot like straw. Солома. He's drawn something in a hurry on this. Боря, ну ты сейчас это, ну ладно, ложись как хочешь, ложись. Можешь раскидать здесь все, только чтобы на пол не упало, ладно? Посмотрите рисунки. Татухи у Адамс. Или что? Ну давайте, я помню этот механизм. Yes. Что меньше очков стоит. Сколько, Боря, я не вижу там? Ты мне головой все закрыл. Так, смотреть солому. Блин, столько очков потрачу. Какая солома? Это не солома. Это... I get the feeling that I've seen that somewhere before. Ладно. Ой. Смотреть... прочесть письмо. Иоганн. Я понимаю, ты пытаешься выяснить, что с Элизабет, но это переходит всякие границы. Думаешь, мне было мало твоих выходок на континенте? Допускаю, тебя возмущало, что мы заперли Элизабет на месяц во избежание встречи с Сарой. Но зачем же было сбегать с ней без предупреждения? Мне пришлось лгать всем, Иоганн. Притворись, что вернулся пару дней назад отдельно от нее и попросил Уильяма убедить в этом же своих гостей. Образумся, наконец, и возьми себя в руки. Нужно везти с острова то, что ты нашел по моему поручению, а не тратить время на изучение. Уверяю, ты не получишь никаких ответов. Более того, мы рискуем снова упустить эту реликвию. Прошу последний раз, оставь ее там, где мы договаривались. Ее сразу же заберут, будь уверен. Грегори. Ага, он, значит, с Грегори этого самого сговаривался. Опа. Эликсирчик берем. Сразу же медика. Фигачим. Он нам пригодится. И тут же снимаем отрицательный эффект. Картинка. The alchemist is a young man. Не подходит. Я понял. So, let's see what Volner has in his bookcase. Так.
Посмотреть книги, изучить название. Внимательно I изучить. don't know where to begin. I've never heard of most of these works. Что значит? Ой, бля. Damn, that's all I need. Maybe he knows something about the lands. What happened? You've lost. Oh, how horrible. Your hand. It's an accident. Блин, To мы с tell you the рукой truth, спалились. Accident? Are you joking? You have lost your hand, Louis. We've got to do something. It's been done. I've been given treatment, rest assured. I admit that I didn't truly realize the consequences of my recklessness. So just stay calm. Yes, of course. But Louis, it's your hand. I know. Please, look, there's Я nothing I знаю, что can это do моя about it. рука. I know. I made a mistake, but it's too late Никакой now. ошибки It was там an не было, accident. понятно? I Я only все правильно wanted to разгадала. inspect the place to find my mother and, well, I fell into a trap. The result is appalling, I grant you that, but at least I can guarantee that we're all perfectly safe here on this island. And you joke about it? Да, какую-то херню несет. No, sir, but Ой. let's be realistic. So many world leaders brought together in one place, and there are no safeguards? The error indeed Слушайте, stems from my ребята, recklessness. тут I это... went looking here Блин, Боря and так there классно in search лежит of my здесь mother, and вообще. I had an accident. It's my own fault. Fine. Мне так нравится, что We он will сидит drop со this, мной тут, прям incident. перед монитором. Why are you here? Мой What are you doing in my room? Ой. Я искал вас. Ладно, чё, якорцы? У нас миллиард якорцев. Я искал Sir, вас. perfect timing. I was looking for you. You were looking for me? Well, here I am. Here What I can I am. do for you? I was wondering if you might help me. You're the one looking for the lance. No, Don't take me for a fool. Кто You вы? are looking for the holy lances. Кто? Почему вы так волнуетесь? Ну, давайте. What's the matter? You seem completely panicked at the idea I might be interested in this relic. No, that's not true. What are you so afraid of? I'm not afraid. You know Опа. Mortimer's got it. So you're not worried that I'd give it back to him. What are So you? why are you so terrified of me being able to find it? You have no idea what it is you're looking for. What are you playing at, Richet? Mortimer's the one who has that cursed lance. How long have you been looking for it? I see. You want it, and so you plan to steal it from Mortimer. For a Может long быть. time. Isn't that right? Why, you little swine! You're planning to give it to Sir Gregory. Не, You're не, looking не, to не, не, не. double-cross me and Piaggi too. What on earth is he talking about? Я хочу исправить ошибки Пьяджи. Ну, блин. Это очень много стоит. Давайте вот это вот используем. Я хочу исправить ошибки Пьяджи. Mr. Von Wollner, would you be so kind as to calm yourself down, please? All I'm trying to do is make amends for His Eminence's errors. Sir Gregory should surround himself with better people if you want my opinion, but Piaggi is a friend of my mother's. What? You want to Гарик. help Piaggi? I just told you that's what my mother would do if she was here. I heard you in the Jesus corridor, Christ. and he seemed to be in serious trouble because of the lances. I'm only trying to help him. All right, Louis. О, давай. I thought you were trying to Нет, manipulate ни в коем but случае. please, Ну. excuse me. I got a little bit carried away. But you can't get ahead by staying in the shadows on a case like this. There are already several of us searching for the Lance of Longinus. And it would be smarter Опа, все его to ищут. pool our Ни с кем больше не information. общаемся. Unfortunately, I've barely made any progress. I'm still trying to find out what the original lance really looked like. Let me reassure you, we've all been there, given the number of copies there are in existence. It also took us quite some time to discover its true shape. Many believe the central part of the head of the lance to be covered in gold, Сплав железа и меди. as, in truth, its center is made of an alloy of copper and iron. That does make sense. In those times, a centurion wouldn't have any Римский воин. chance of possessing a lance made of gold. That is the perversion of Christian idolatry. A copper lance could not have been known. Медь недостаточно благородный металл для орудия страстей Христовых. Anyway, thank you, sir. You're welcome, Louis. Keep me posted.
As to your research, Вместе у нас все we're получится. bound to end up recovering it. I'm counting on it. See you later. Конечно. Конечно, конечно. Ё-моё. Так. Значит, Вёльнир считает, что центр копья сделан из меди. Угу. Так, у этого мы пошарили. Это чья комната? Это башенная бесполезная комната. Где еще? Я думаю, еще на первом этаже можно поискать. Там есть столовки там всякие. Борь. Ой-ой-ой-ой-ой. Все твой загривок, наверное, сейчас увидели. Борюсик. Борюсик. Так. Котя, ты мне весь экран закрыл. Не мог бы ты куда-нибудь уйти? Пор чувствую себя просто отлично. Котик мой. Ты бы лучше тогда туда развернулся. Чтоб морду все твою красивую видели. А воду пить мою не надо. Да ты мой хороший. Иди сюда ко мне. Иди сюда ко мне. Ой. Красавица. Все, беги. Вот он, красавец. Ты красавец, мой хороший, мой вкус. Ложись. Все, он сел. Сидит, малыш. Хотя бы не мешает мне сейчас. Слушайте, я сейчас постелю себе что-нибудь под попу, чтобы мне было повыше вот так. Подождите немного. Все. Я постелила себе под попу. Я довольна. И ноги не болят. Потому что на них сидеть тяжело. Так, кстати, знаете, я тут купила, короче, по акции за 139 рублей вот такие печеньки. Они очень вкусные. Это просто вау. Но они сильно рассыпчатые для меня. То есть они сыпятся. Я не люблю, когда еда сыпется. Вот. Они просто с вкраплениями шоколадки. И это очень вкусно. За 139 рублей. И дороже уже я бы их не купила. О, Екатерина, здравствуйте. Очень вкусные печеньки ем. И Боречка вон еще на заднем фоне. Привет, жидкость. А просто захотелось кушать печеньки. Как у меня комп показался в садике? Это надо было на стрим мой заходить. Я же все рассказывала.
Нет, он самостоятельно одолжил мне компьютер. Да, блин, я не знаю, вы там очень редко переписывались о чем-то личном. Только мемы кидаете. И что я такая, о, ребята, а я тут это самое. Ой. Рассказывай прямо сейчас. Я устала после работы. Но, как ты слышишь, я болею. Немного. Вот. Да там ничего такого, типа... Просто одолжил мне компьютер. Типа, вот и все. Чтобы я могла стримить и работать с него. Спасибо большое. Я сейчас в данный момент нахожусь на больничном. Вот. И чтобы мне было не скучно и не одиноко, я включаю стримы. Как благородно. Ну да. Черепаева. Молодец. Вот. Все могут теперь лицезреть Боречку. Боречка, ты мой красавец. Повернись ко всем. Ну чё ты? Вот. Вот, Борюнчик. Иногда еще Лися попадается сюда, но редко. Так, я сейчас прохожу консула. Так, коридор. Чаще всего на стримах я пью пиво, но не сейчас. Сейчас мне нужно, чтобы у меня голос восстановился, поэтому холодное пиво я пить больше уже не буду пока что. Так. В другую сторону надо мне идти, блин. Игра мне, ну, поначалу меня заинтересовала, а сейчас я уже устала от нее. Зачем ты стримишь игру, которая называется «Закончил»? Желание зрителей закон. Блин, Кать, такое чувство юмора хорошее. Никто так не шутил, между прочим. Так, мне надо куда? В столовая. Нет, вот, в малую гостиную сейчас пойдем. Это там находится. У кого что болит? Смешно. Все равно смешно. Так, священные тексты. Какие священные тексты? Где мне их найти? Здесь? О, здесь я могу найти мед. Лекарство богов. Я в этой игре потеряла одну руку. Вот. Не по моей ошибке, конечно же. Золотой эликсир, не хватило места? Сейчас хватит. О! Достать. Я только что ноги медом намазала. Это ты молодец, между прочим. Chronicles of the Amber Princess. As I recall, Dorkin was my favorite character. Понятно. Нихуя интересного, да? Блин, и что? Мне нужно теперь символ найти какой-то. И как мне его найти, этот символ? Как у вас дела, Екатерина, складываются вообще? Вы можете здесь высказываться бесплатно. Не как с психологом. Так. Здесь я, наверное, ни хрена не найду. У меня такое ощущение. Можно так-то пойти в портретную галерею? По 13 часов в день, почему так много? Даже был 5-часовой, ну, в смысле, 8-часовой рабочий день. Почему ты так много теперь работаешь? Как-то это непорядок. Что это вообще такое? Devil's Thorn. I'll keep it.
Вот зашла к тебе, лишь бы не работать. Да, я могу объяснить. Ты от чего-то убегаешь, я правильно понимаю? The Company by Rembrandt. Как будто, знаешь, вот от чего-то ты убегаешь тем самым. О, взломать. The Devil's Thorn. I'll keep it. Нет места, ясно. Священные писания. Так мне надо было, наверное, еще найти... О, мед. Достать. Honey. I couldn't have hoped for better. Honey. Так, ну в итоге-то я ничего интересного-то, блядь, не нашла. Давайте попробуем тогда в склеп пойти, что ли. Да, от безденежья. Мне предложили доп. Работу, но, собственно, кто я такая, чтобы отказываться от денег? Так это же не просто деньги тебе скидывают просто так. А ты тратишь на это, ты обмениваешь свое время на деньги. А чем ты занимаешься? Тем же самым или что-то новое? Если что-то новое, то это тоже полезно. Блять, куда идти нахуй опять? Ёбаный этот лабиринт. Я его ненавижу. Давайте посмотрим в склепе. Философски. Ну, конечно, философски. Я и есть философ. Да, бля. Мне надо найти книгу. Вот она. Вот она, книга. The Bible must mean the lance which finally took the life of Christ. Ну, хули нет. Найти зацепку, сложность 3. Искать в Евангелии. Four Gospels each give an account of the death of Christ. Let's see what they can tell me about the lance. There's nothing about the lance in this account of the crucifixion. Так, от There's Луки. no mention of the lance in what Luke says about the death of Christ. Лука тоже нет. This Евангелие от apostle Марка. does not mention the lance in his description of the death of Christ. Иоанн. There. О! When they came to Jesus and saw that he was dead already, they broke not his legs, but one of the soldiers with a shimmering lance pierced his side, and Сияющим forthwith копьем. there came out blood and water. And he that saw it bore witness, and his record is true. Вы так And he knoweth вкусно курите, that he жили, что же saith true, захотелось. Курите, that ye пожалуйста. might believe. Курите, A пожалуйста. shimmering lance? What is this telling me? The medieval Hermetic traditions evoke the idea of using noble materials for relics, which the monasteries often made themselves Так там медь и in order железо. to attract pilgrims. Of course, they had to inspire greatness. So here, we might think of gold, whereas Ну a да, centurion медь и could not have железо. hoped for anything better than copper at the time. The true lance would not have been a luxurious weapon. Да это я уж поняла, ёптать. Давай еще. The Bible must mean the lance which finally took the life of Christ. Найти зацепку. The Gospel of St. John Да is the блять, most я вручную detailed это on the сделала. subject of the crucifixion. When they came to Jesus Да всё. and saw that he was dead already, they broke not his legs, but one of the soldiers with a shimmering lance pierced his side, and forthwith there came out blood and water. And he that saw it bore witness, and his record is true, and he knoweth that he saith true, that ye might believe. A shimmering lance? What is this telling me? Давайте еще вспомним, кто The убийца. name of the Roman soldier who killed Christ never appears in the biblical canon. Yet, it is said that he was a centurion and was called Longinus. Ага. Класс, все очки потратила на хуйню. Здорово. Ну давайте попробуем поискать, что ли. Я получила предмет гвоздь. А зачем он мне? А зачем мне гвоздь? А нахуя? Ха. Так, ладно. Давай тогда... Не, ну давайте поговорим с Вашингтоном все-таки. Потому что больше я не знаю, куда идти. Да хотя мне так лень. Пизду. Какой нахуй Вашингтон?
Рука? Да так, запнулась, упала вот в эту штуку, она захлопнулась, и все. Хотя, между прочим, я разгадала, оказывается, загадку. 800 вафель. Да я не знаю, куда, как придумать, чтобы куда их тратить можно было. Вообще непонятно. Так, давайте пройдемся по клиновидным копьям. Нет, это листовидный. Вот это клиновидный. Должен быть из меди и железа. Нет, на деньги нельзя. Кто тебе их выдаст? I can see that this lance has the characteristic shape of a spear. It is made of iron, and its tip is engraved with a cross. Просто из железа. Хуйня. Это нам не нужно. Может, просто мне этих уже подсказок хватит? Это точно не рыба еще. По-любому. This sarcophagus is engraved with the name of Clemens Климент, III. Климент, Good понятно. God! The one whose Good cross allowed me God. to enter. Через связи. Ну. Слушай, у меня пока денег тоже немного. Мне хоть и платят уже. Вот я на больничном, мне даже сегодня пришли какие-то деньжатки. Вот. Я начала откладывать уже деньги. Потихоньку. Конечно. Я же уже спала уже. Ну ты так не распространяйся. Это чё? Это не подходит. Это листовидный. Это листовидный. This one has no name. I wonder who it was for. Может, здесь лангин как раз? Хи-хи-хи. Здесь нет ни одного копья. Здесь так-то, в принципе, выбора немного. Этих копий. Если уж так подумать. Так, это нам уже все. Тут мы оббегали, здесь нам вообще уже ничего не подходит. Идем сюда. Где мои деньги? Так, ну вообще-то... Где мои деньги? Если уж на то пошло. Так, здесь что? Кто? Якорцы. Ясно, они мне не нужны. Да где все копья-то? Здесь... А, вот валяется. Тоже листовидное, не подходит. Листовидное не подходит. А вот. Это что у нас? Кто такой инфликшн? Это мой модератор. This lance has got a blade in the shape of a spear. Its blade is an iron or steel, I think. I can make out a rising sun Железо engraved либо on the сталь. tip. Нет. Тоже не подходит. И здесь у нас лежит кто? Flavius Aetius. Флавий... Ай-яй-яй. It was cut a long time ago. You can tell by the rough hacks of the tool and the patina of the stone. This sarcophagus is very ancient. I'd say it's several centuries old. Пустошно, я бы сказала. Так, очко я тратить не буду. Последнее, блин. Так, зайдем вот сейчас вот сюда. Посмотрим. Тут тоже должно быть копье. Где-то. Какое-то. Или нет? Нету копья? А, во. Во-во-во-во-во. Я просто слишком хорош. Так, осмотри. Ну, Екатерина, кстати, тоже мой модератор. Так, покрыт золотом. А, золото? Не подходит. Золото не подходит. Хуйня. Это зивуф, это нам тоже не подходит. Так. Итого мы, значит, продвигаемся уже ближе. Вот сюда. Что там с копьем? Ой, это тоже нам не подходит. Так. Это тоже нам не подходит. Так, вот это давайте посмотрим. Водичка. Отлично. Сейчас попьем водичку. Вот это вроде подходит. I can see that this lance has the shape of a boar spear.
The blade is partially coated in copper. Обшито And медью. I can just make out the symbol of the Eye of Ra engraved on the tip. Хорошо, вот это подходит более-менее. Только что там с символом? Я вообще знаю. I can see this lance has Так. a spear shape. It is copper rimmed. Центр из And it has меди. been engraved with the symbol of the Christian fish on the tip. Христианский символ рыба. Ну вообще вот это подходит. Это не подходит. Это тоже не подходит. Ну, у нас подходит 2 копья. В принципе. А чё бы не взять оба? Взяли бы оба. Ну бы и нет. Это лорд Мортимер. Любимый смайлик. Когда алкострим... Блин, алкостримы были почти все до этого. Я каждый раз пьяно играла. Да, открываем. Да мы его уже открывали. Пить за донаты, да я вообще только рада. Опа, еще одно копье. Осмотреть. This lance, it's got a spear shape. The blade is partly made of copper. A barely visible crucifix is engraved on the blade. Блять, я не знаю, какой из этих 3 выбрать. Походу надо с Вашингтоном пиздеть. Центр копья сделан из меди. И говорится в сияющем металле. Центр сделан из меди, да? То есть это нам не подходит, потому что лезвие сделано из меди, да? Я только натуру могу заплатить, не очень рентабельно будет. О чем игра стримера? Это квест про тайные организации. Ага, лезвие. Не, лезвие нам не подходит. Но игра, да, такое себе. Не для ПК-дрочеров, конечно. Ай. Короче, выбираю одно вот из этих 2. Ой, не туда подошла. I can see this lance has a spear shape. It is copper rimmed, and it has been engraved with the symbol of the Christian fish on the tip. Проверить секретную службу? Нет! Так. И вот это еще. Мне просто так лень искать кучу информации. Сейчас вот это еще посмотрим. Лезвие частично обшито. Все, отбрасываем всю эту херню и берем вот то. Отойдем. Оно просто лежит, видите, на постаменте. Все, берем вот это. Блять. Чё, ребята, мы берем копье или ищем еще информацию какую-нибудь? Я могу еще с Вашингтоном поговорить. Могу еще поискать во дворе, допустим, зацепочки. Берем? Все, ладно, на вашей ответственности. Вооруженная открыта новая черта. Я так руку потеряла, хотя загадку я разгадала, прикиньте, верно. Но руку я потеряла. Встретитесь с матерью на причале. Ну все, похуй, идем тогда. Возможно, я и не угадала. Но я обыскала все, что могла. Ну, можно было еще, конечно, с Вашингтоном поговорить, но я не хотела с ним разговаривать, это во-первых. Вот, что он такой, знаете, скрытный типочек. И мне он не понравился. А как выйти на причал?
Нам нельзя сейчас ни с кем вообще разговаривать. Нам надо просто говорить, да я так гуляю, осматриваюсь. Тут не знаю ничего. Копье? Что? Что вы сказали? О чем речь? Так, успех. Выбрал копье Лангина, убедил кардинала Пьяджи помочь мне, узнал у Вёльнира все, что хотел, изучил склеп Мортимера, нашел все дубликаты копья Лангина, собранные лордом Мортимером, выяснил, что сэр Грегори дал задание Вёльниру. Я не нашел часть подсказок, указывающих на то, как выглядит копье Лангина. Да где их искать? Я хз. Но я считаю, что мы справились. Что мы то взяли. Так, прокачать что-то надо. Эрудицию, наверное. У меня всего 4. Раз, два, три. Хотя... Раз, два, три, 4. Можно так-то политику или этикет зафигачить. Или оккультизм. И куда-нибудь еще одно. Но, нет, давайте так. Политику качнем до 2-го уровня. Чтобы было по-честному, как бы. I'm already pressed for time as it is. Mother's waiting for me on the wharf. Матушка ждет меня на причале. Блин, я до сих пор это не нашла, что ли? Так, матушка ждет меня на причале. А как выходить из этого ебаного лабиринта, я так и не выучила. Ха. Ладно, сейчас как-нибудь выберемся. Сюда, туда. Сюда. Ну нет, в принципе, я чуть-чуть запомнила, как отсюда выбираться. Джуманджи, ты выпила воду? Да. Я выпила воду. Хочешь, чтобы я еще раз ее выпила? Я выпью ее еще раз. Ой, блядь. Что тебе надо? What's the matter with him? Excuse me, monsieur. I don't follow you. I haven't come all this way just to fail, so close Что to ты the goal. доебался до меня? Я испугалась. I am talking about what you are doing. This conference is going to boost my career. There is no question of me letting you ruin everything. Кстати, пью из вашей кружечки. You are about to rob Mortimer. Give me what you took from him immediately. Let's keep calm, please. Чего? I don't know Чего what you're надо? talking about. I'll have to cut this short, quick. Убедить. Look, I don't know what you're going on about, and I don't have time for this right now. Don't bank on getting rid of me so easily. Бля, единственный шанс. Единственный шанс. Лорд Мортимер мне доверяет. Did Lord Mortimer tell you you could trust me? Yes, but... So, I might have disappointed you on the negotiation of your precious cannons, but Lord Mortimer believes I can still be useful. I'm working for him right now, and you're wasting my time with your questions. Look, if he hasn't taken you into his confidence, then you shouldn't know yet. I'll soon figure out what you are up to. And I am convinced that you have indeed Сейчас со всеми надо будет The game is up. чикаться. Give me what you took from him. You know, this is becoming an obsession with you. Show me what you are carrying, or I will call the servants. Дать редкий манускрипт. Сбить с толку. Ха. Блин. Дать редкий манускрипт. Нет, сбить с толку. Remind me, who did you hear making these alleged charges against me? His Eminence Piaget and Monsieur von Wollner were discussing them when I joined them. And remind me, during the conference, which side were His Eminence and Mr. von Wollner on? Sir Gregory. But what has that got to do with it? And did it not occur to you for a single instant Так, that they might have так, been speaking давай, about me in front of забалтываем you его. on purpose? To Верь manipulate you? мне. I trust them to detect novices who are likely to be taken in, yes. Those sons of whores. Ah! So that's how they see me. Be careful to make sure the conference keeps on going ahead smoothly, though. Please. It would grieve me to have to report you to Lord Mortimer. No, of course. I'll make sure. Екатерина, вы в курсе, что это вообще Наполеон Бонапарт? Right. We'll leave it there. I'm glad that things have been cleared up. So, are we finished here? Indeed we are. I shall leave you. That's right. Go play somewhere Поищи else. себе другое See you later, занятие. monsieur. Ха-ха. Пошел к чертовой матери. Come on. I have to hurry up and join Надо my mother at the поторапливаться. wharf. Да знаю. У меня тут, блин, вообще, у меня уже тут все. У меня заканчиваются припасы. Как выйти быстренько на причал? Есть вопросы? Ой, какие-нибудь тут эти
Ну, двор. Вот. Через библиотеку пойдем. Значит. Блин, столовая. Ну ладно, пойдем через библиотеку. Это же да. Да. О, Джон Грамматикус, Дима, привет. Не встречаться с матерью на причале. Я пока до нее дойду, уже время закончится. Ха-ха-ха-ха. Я тогда не смогу игру просто проходить. Это как-то противоречит логике прохождения. У меня еще есть. Дима, как дела? Джон Грамматикус. Как настрой? Тут бабочки летают. Опа, что? А, картина, не-не-не. Тут бабочки летают. Мед. Это нам нужно. Нам сейчас придется отбиваться от всех подряд, я чувствую. Ну, просто настроение. Ну что? Кто мягкает? Опа, слуга стоит. Ah, Louis. Perfect timing. As luck would have it. Come, my boy. I would like to have a word with you. My boy. Поговорить с лордом Мортимером. Come closer, please. It's time we had a little chat. I wanted you... Oh, no, your hand. Damn it, no. So that's it. She is prepared to use you. What do you mean? Бля, спалил. She had to make you lose yours, too. I cannot permit this to continue. Louis, it's time you found out the truth. I've been observing you since you arrived. I see you running all over the grounds in search of Sarah. I would like to prevent her from leading you even further down the wrong road. The wrong road? Louis, Sarah has made her own choices of her own free will, and I would like for you to have the same chance. You see, Sarah and I have known each other for a very long time, Louis. I am aware of her theory. About me, about Gregory, about the demons. The demons. She's right. Look at me. I have inhabited this body since 1191. For the last 602 years, I have been this, dear William Mortimer. Откуда произошли демоны? 600 years? How long have the demons been among mankind? Oh, I don't think I'd be lying if I said that we have always been here. Тут демоны, ламаны, вообще. Песос какой-то происходит. Не, давайте мы не будем сейчас пока тратить, у нас очень мало всяких штучек. Сколько всего демонов? The fallen archangel left heaven accompanied by 133,306,668 angels. Все верно. Is it true that there are that many of you? No, I assure you, Louis. Forget your Bible class. It's ridiculous. We are not angels. We don't have wings. There is certainly nowhere near 1,000,000 of us. And for that matter, no sacred human text represents us correctly. There are several families, and the family to which I belong has 8 siblings, including Gregory and myself. Sir Gregory is your brother? Yes, what can I say? You can't choose your family, but it is very difficult to know exactly how many of us there are because a large number of our kind remain hidden or never reveal themselves even to us. Вы умеете управлять людьми? And you truly have the power to manipulate the thoughts of men. That's right. Every demon has the capacity to infiltrate the minds of men and to read and steer their thoughts. Еще. Зачем он признался мне? Зачем? And what do you do with this power? We help them, of course. Хотим помочь? Каким образом вы помогаете? And how is it you help men exactly? Let's just say that without us, man would probably never have left his cave. Fire, the wheel, tools, writing,
We are the spark that inspires man to search, to grow, to evolve. Какими способностями вы Can you обладаете? tell me more about your capacities, your supernatural powers? Supernatural? From my point of view, they are perfectly natural. Well, Louis, just because the monkey does not fly doesn't mean that we should consider the bird a supernatural creature. We are all part of a grand design. We are simply made like this. By developing our art, we are able to read thoughts as well as write in the minds of men. It is possible for us to make them bow to our desire, but it doesn't work without leaving some scars. У меня еще есть вопросы. Ох. Кто такие демоны? How would you qualify your species scientifically? Good question. What is your area of expertise? С точки зрения биологии, давайте. I would say biology. So, I would class demons along with parasites. The comparison's not very flattering. You live inside a host and you feed on that host. Do you not? A large number of parasites are essential to the survival of their bearer, you know. We do indeed choose a host. We enter inside them, and we evolve with them. But if you prefer a more philosophical approach, or a more poetical one, consider us as an idea. We are an idea that penetrates the human spirit. But in fact, in no way are we a danger for our hosts. Quite the contrary, we strengthen them. Так его личность-то куда-то, наверное, испаряется? Нет, давайте я хочу... А, уже нельзя? Только одну можно было науку выбрать? Ёптать. Ладно. What has my mother got to do with all this? She embarked on a crusade many years ago to kill all the demons. Объявила нам войну. Как вы к этому That must отнеслись? have upset you. I imagine you retaliated. No, I'm afraid she never forgave me. Forgave what? We met when she was still just a young woman. I appeared to her in a different form because I didn't want to reveal the identity of Lord Mortimer at that time. She was looking for someone interested in the occult to decipher an ancient book. We spent many years together until I revealed my true nature to her. The old book was Al-Azif, wasn't it? Did she speak about it? Not so long ago, yes. Indeed, it was already Al-Azif. She wanted to unlock the secrets. Что было потом? Сейчас выяснится, что мы его сын. По-любому. Что вы будете делать с людьми? What are the demons' projects for humanity? Our aim has long since been to protect humanity from itself. On the other hand, although we give them the impulse to succeed, we don't all agree as to the path they take to achieve it. Так, зачем вы мне это рассказываете? But why me? Why do I tell you about the greatest secret ever revealed to man? That's right. I'm coming to that. Don't worry. В смысле? Вы хотите, чтобы я вам поверил? Why should I trust you? I'm not asking you to, Louis. If you are still in doubt about the demons, I can assure you that won't last long. Чё, ты в меня вселишься? Ой, вселишься. Вы дьявол? You're the devil incarnate. The devil? I'm not saying Ну, that это я all просто так, чтобы все варианты проверить. hasn't served us, but the truth is, of course, something quite different. Please, don't look at us through the primitive prism of religions. I am not hiding any horns or goat's feet, Louis. I have no tail. Он ему рассказывает, потому что он его сын. Да я вот так и подумала. Причем здесь притча? Why do you bring up folklore? You mean that you've taken advantage of people's beliefs? Мне тоже кажется, что типа... I mean that we in fact created them from scratch. It is amazing to see how mankind has such a strong need to believe in something superior to itself. It was very instructive for what was to come. У меня есть еще вопросы. У меня были еще вопросы. Ладно, продолжайте. Continue. Louis, it's time you Пора open открыть your вам eyes. глаза. Так. You'll soon see. After Ой. you. Извините, микрофон ударила. Что там?
Так, какую роль вы сыграли в судьбе Did Элизабет? what happened to Elizabeth Adams have anything to do with you? Unfortunately, the poor girl became an issue between us, in spite of herself. A family of demons is still a family, and as in all families, there are disputes. Elizabeth's family, the Adams, has always been under the patriarchal control of my father. As he and myself are not really on very good terms, sending poor Elizabeth here was terribly rude of him, really. По-любому он You его did сын, accept, ну, though. по-любому. No, I would say rather I was presented with a fait accompli by Gregory and went along with the intention of helping her. But this is my castle, and everyone is the master of their own home. Получается, что... It was you who killed her. The child was already condemned, Louis. My father would never have let her Понятно, он убил. I had to pass inside her mind and, yes, make her take her own life. Trapped between the unyielding control of my father and your mother's terrible treatments, I wouldn't wish a life like that on anyone. Would you? So neither my mother nor Peru were ever guilty. You just gave me the runaround with that whole investigation. Now don't take it the wrong way. I was obliged to keep up appearances so that Gregory wouldn't suspect me. And it enabled me to size you up, Louis. Получается, собрание бессмысленно? If you could manipulate us mentally, what's the point of all the theatrics of the conference? You must suspect that we asked ourselves that very same question. For many centuries, we didn't organize any conferences, and most of the time, it ended in civil war between demons. Many of us were killed during this period. The idea of organizing conferences was the answer to everything. The interest being to erect some rules among ourselves. Our family first divided up all the principal countries of the world. Now, whenever one of us wanted to propose a major change between these countries, they summon the demon in question and initiate a conference. The demon that initiates the proposition doesn't have to give notification of the subject of the conference beforehand. Consequently, we participate along with our best assets. Once the humans are brought together, the conference begins, but we are forbidden to use our talents to influence the participants. The first meeting is held in order to expose the subject to all the participants, followed by several days of reflection, during which we are allowed to be persuasive but not to impose our will. A second meeting closes the conference with a final vote. So, for you it's a game, isn't it? I understand your remark, but after living several centuries, you stand back and enjoy what reflection and pleasure you как can. они разбираются с внешней политикой? But how do you agree on global policy? Locally, we often have competing interests, and sometimes we start wars between men which are linked to our disagreements. Most of the time, our father steps in and gives directives, which my family follow to the letter. Indeed, in my opinion, it is high time we moved on. What do you mean? I mean that a new era must begin. Опа, The что за old новая эра? monarchic regimes are outdated, and it's time to evolve. Фон Борхерт работал на вас? Von Borchert, he was looking for the Al-Azif for you. Exactly. Al-Azif has always belonged to my family, Louis. And with good reason. My father wrote much of it. Can you tell me what you've done with... What? You mean the Al-Azif? No, I already know that. Sarah came here with it and got rid of it. I was thinking of Von Borchert. He isn't essential, but he is a trusted person. About him, how can I put this? Я не помню, что я с ним сделала. I see. Well, he jumped me. It was him or me. You don't need to justify yourself, Louis. Don't worry. Так, не буду больше I hope расспрашивать. I've answered all your questions, Louis. Come, I've something to show you. Что показывать будет? Надеюсь, не хуй. There is one question that remains to be answered. Why me? Why tell me all of this? Oh, haven't you guessed yet? Так. Я догадываюсь, о чем речь. I've got an idea, but it might seem stupid. Trust me. Am I one? I mean, am I a demon? Would you like that? Нет.
No, I don't think so. I'm just a man, and that's fine with me. Look, we are of the gods, Louis. Хотела пошутить про хуй. Так, Екатерина, вы маты лучше не употребляйте. Вы, конечно, модератор, у вас больше прав, но обычно в чате тут не матерятся вроде. Where do you think that natural charismatic presence comes from? Your talent must already have manifested itself somehow. Have you ever had any visions? Ну вот, и мы же сказали с Екатериной, что... Have you never found yourself suddenly inside someone else's body without knowing why? Мы вот с Екатериной догадались, что мы его сын. That's how it often happens the first time. Your spirit wanders unconsciously. My mother can't have lied to me about that. It's true. You're real. А чё, у меня модератор отключен, что ли, автоматически? What do you mean? Странно. I would rather Ну ладно, можете this out from her матюкаться. own lips, but Ну немного. it's important that you know, Sarah is not your mother. What? I'm sorry you had to find out Ah. this way, Louis. But you must know the Сара truth еще не before you наша commit мама? an irreparable act. No, it's not possible. You are my son. Ну, это мы поняли. Вперед! Well. So now you're his bastard. You really took me for a fool. Don't make a move, you clowns. Everybody keep calm. Don't say a Так word, а я-то I'll при shoot your чем? kid. Not so clever now, are we? At last I found a way to put the pressure on you, Mortimer. Look, just calm down, monsieur. Блин. You stopped me from ending it all. Спасибо, Because что of you, I удалили had to сообщение. pay for it. You don't know what it's like. He's in your head. He's in your soul. Но банить не надо. I never want to feel Просто that удалять. again. Jack, I did not betray you. You're just like him. Нет! У нас с Мортимером ничего общего. Jack, I've only just found out that I'm his son. You Блядь. can't hold that against me. You Пизда. don't understand. You're already in his clutches. Everything Последний set up шанс. to bring you here and reveal the secret of your birth to you. Open your goddamn eyes. You've always been under his thumb. So, what are you gonna do now? You've just found out your true nature. What difference does it make? Поверьте, все будет как прежде. Нет, ты такой же... Jack, I can assure you that what Lord Mortimer just Успешный told этап. me makes no difference. That's what you think. But you're already in his hands. And you don't even know it, Louis. No, Jack, it's the contrary. Everything that's been happening here has been carefully planned by the Golden Order for months. And everything is going exactly Ситуация as под planned. Lower your контролем. weapon. It's all right. It's over. Вы You'll make it сильный, вы through. справитесь. And you're going to get your Скоро life все back. будет как раньше. You're just like him. You are already. You can't see it, or you don't want to see it, but it's already too Так, late. так. In fact, I haven't got any Нет, choice. нет, нет. You Нет, always нет, have бро, a choice. не You надо. know very well what will happen to you if you shoot me. Ваша дочь будет расти без отца? You're going to be held accountable, and you will lose everything, starting with your freedom. Хозяин in your head. положения. I told you. I don't care. Not about yourself, maybe, but what about your daughter? It wouldn't be the same for her, would it? Shut up! Shut up! She will be alone in a world that you know is hostile. What will become of her? That's true, but... Don't abandon her. Not a second time. It's your last chance, my friend. It's over. Come now, monsieur. You know what I told you. Evil and good depend on you, and not on your nature. Yes, it's true, and the same holds true for all of us. Monsieur Peru, I am willing to overlook this latest scene. Я сейчас You очень can сильно thank my переживала, son реально. for that. I think, however, that you ought to take your leave for your good and ours, as well as that of your daughter. Только не стреляй в себя опять. Зачем мне вообще его позвали? Он постоянно такую херню творит. Так, батя, и чё? А кто мать-то моя? Shaken up. You've experienced many significant events since your arrival. Нет, люди. Да все нормально. No, not really.
I'm impressed by your ability to remain composed, not to let yourself become Я не знаю, overwhelmed. слуги обычные люди, наверное. For now, I think you ought to find Sarah, my son. You ought to talk things over with her. So she's been lying to me all along? Let her justify herself. What's done is done. Sarah must explain Да, потом herself. убей ее. You must clear the air. We'll have all the time we need to talk afterwards. But all in good time. Before you join her, I'd like to give you something. As a demon, Опять показать? I would like to introduce you to Не your надо мне ничего first показывать, talent. дед, успокойся. Open your mind, my son. Relax. You hold immense power. Не надо меня It's расслаблять. already there, inside you. Empty your mind of all Дедуля, thoughts. Just let me прекрати. show you the way. I should relax. Open Нет. your mind. Hear my voice. Feel the vibrations Он and меня listen to what has been гипнотизирует. happening to you deep inside, but which you have been concealing. Trust yourself. It's all already in there. I can hear something. Now breathe. Я тоже что-то слышу. A sound, very faint. That's right. Concentrate on it. My voice is growing fainter, but I am here. Голоса какие-то. Whispers, words, mixed voices. Focus on one of them. Мысли Don't be читать. afraid. I sense a stream. Some words are clear, but not all of them. Let them enter into your mind. I hear them. Now I can hear a clear voice. Well done, Louis. Congratulations. What was it? You are now able to read people's minds. Класс. What? You heard me. From now on, whenever a human speaks to you, Кайф. you will be able to read their current thoughts. Мне бы So такую if you need способность. to know something in particular from someone, all you have to do is make them think about it. Это нарушение личного But пространства. it'd be a violation of their most intimate thoughts, wouldn't it? To begin with, there's nothing obliging you to do it. You already had the ability without even knowing it. I just gave you the option of putting it into practice if you want. Moreover, it would be wrong to evoke morality here. Every species is different, Louis, and this is the way we are made. That's all there is to it. You are free to use this Кстати, ребят, talent я or уже not. скачала And what's следующую more, игру. it will be up to you Установила. to decide what to do with the thoughts you read. И это. That is Можете where the попробовать values отгадать, of что right за and игра wrong do будет come into следующая. play. There are also a few rules you need to know that govern this talent Свежая when кровь. used between ourselves. You can read the thoughts of demons as well as of humans. But be careful. A demon more experienced than yourself will know that you Почувствуй are spying вторжение. and will often Да, react это твоя? quite Нет. violently. It's Айзек, considered bad нет. form to play around the psyche of Да вы another что? demon. Нет, это на It's a question of прохождение игра. courtesy. But let's be clear. Нет, не What is готика. most considered bad form Одна, не is серия getting игр, caught. одна. So I would advise against trying to read the thoughts of Gregory, for example. Нет. Yes, the old grump is touchy and rather a stickler about the conventions. On that note, Нет. go and see Sarah, Louis. Otherwise, she might leave without you. We'll continue this discussion later if you want. Just join me in my study. Не when you хочу finish. гадать. О, чтение мысли. О, наконец-то якорцы понадобились. Прикол. Давай пробуем. Let's see what Mortimer's thinking about. He is thinking he might not have been clear enough with you. When I told you not to try to read into Gregory or our experienced demons, it also applied to me, of course. You can hear me think? Of course I can. I can sense you. For the moment, your mind shines like 1,000 lights because Не, ну надо было you haven't yet попробовать mastered the вообще art of concealment способность. from the Скажи, я psyches просто of тестил. others. So, I give you a weapon, and the first thing you do is try to shoot me with it? If my intentions were evil, Я you would already потестил. be at my mercy. So be very careful on whom you use Да the поняла, я talent. все поняла. Извини. All right.
Please excuse me. And don't ever apologize, my son. My son. You're far above that from now on. Now go. One more thing. If you want to know the truth about your birth, ask her about Paris, 1763, at 12 Rue des Martyrs. That's where she disemboweled your mother to steal you from me. Oh. Так. Неплохо, неплохо. It's not that I regret all these discussions, but I must hurry to the wharf. Ну давай к мамке сходим. Сейчас мы у нее все спросим. Только надо погулять. А посмотреть все, естественно, естественно. О, видали, да? У меня нюх на такие вещи. Как говорится, нюх как у собаки, а глаз как у орла. Ать. А чё, якорцы я же могу? О, дает 3 очка. Ой, бля, это слишком много. Ну ладно. Ничего страшного. Так. Обыскиваем все. Honey, the remedy of the gods. Что, туда не пройти, да? Ну ладно. Хотя бы тут все обшарпали. Уже неплохо. Блин, мне нос теперь чешется после буриных этих шерсточек. Шерстиночек. Все, идем на причал. Зачем ты ходишь, собираешь мед? Он восстанавливает очки. Очки восстанавливает. О, там еще Эмили, бля, стоит. Так, что-то было, что-то было. Ай, ай. A Chinese coin. Китайская монета. Еще мед. Еще мед. Конечно, я его возьму. Конечно, я возьму все, что здесь валяется. Amber. Янтарь. Эмбер. Это же вроде была последняя глава. Вроде как. И мне дали эту способность только на последней главе. Ну что, охуели? Я сейчас все обшарю. А где мать? Ты ее убила, в смысле? Ты чё? Я пасечник. No, mother! Louis, it was an accident. I'm sorry. Ты чё? I didn't have a choice. She attacked me. Ты дурак, блин. I didn't want to hurt her. What happened? I was on the wharf. It was dark. She seemed to be preparing to depart. I moved closer. I wanted us to talk. Да мне нужно было от нее узнать. She threatened me. I wanted her to explain to me in her own words what had happened to Emma. I had to know what happened, Louis. You understand that, don't you? Is it really for him that you left me, Emily? That's pathetic. Look, he still doesn't get it. Это Эмма. Out loud. Ёб твою. Emma? Oh, the bitch. Bitch. What? Bitch? Louis, what's wrong with you? No, you are not Emily. Ah, that. It took you long enough to figure Бля, it мы out. убили Эмили. I felt sorry for you when I saw you couldn't even recognize her, Louis. По-демонически. It wasn't my fault. And when I think she wasn't even armed when I arrived. Даже не было оружия. Right. Take a moment to think and meet me at the manor later. You're crazy. Now, Louis, don't push it. I understand your grief, but I won't put up with that sort of talk from you or anybody. Убить или... If he says one more word, I won't be around to satisfy any of his desires. Ребят, получается, ты выполнил задание. Ты не встретилась с матерью. Реально. Так. Что делать будем с ней?
Я бы так-то не хотела бы, конечно, никого убивать. Ну и, собственно, наша мама, так как бы нам не мама, но я хотела у нее узнать всю информацию, а эта дура ее кукнула. Это сестра-близняшка тёлки, короче. Вначале заруинила на плохую концовку? Почему? Что значит заруинила? Это игра с множеством выборов. Это все мои выборы. Блин, что делать-то? Что мы с ней делать будем? Убивать? Погнали. Die, you bitch. Все как в жизни. Усыпили ее. Она не умерла. Она спать легла. Тут просто... Это была последняя тёлка вообще, в принципе, на острове. Так. Помешал Наполеону Бонапарту завладеть копьем Лангина, убедил Жака Перо опустить оружие, убил леди Хилсборо, узнал, что я демон. Неудачно не успел спасти Сару де Рише, позволил леди Хилсборо застрелить Сару де Рише. Я не узнал, о чем лгала Сара де Рише. И в развилке я мог поговорить с Мануэлем Гадоем. Ну что ж. Играем, как играем. Бля, опять не нашла ничего. Ладно. Жестокий. Что у нас там вообще? Дотошный, вооруженный, бесцеремонный. И что у нас еще было что-то? А вот свежая кровь. Что значит вы позволили? Я ничего не позволяла. Rational and open. I spent my whole life swimming in lies. Emily, what a waste. I feel like I know nothing. Тем более Эмили убила Эмма. Over again. I'm a demon. I age more slowly. I can mentally manipulate people. I don't even know if it's a good thing or a curse. Не, ну, я считаю, что это дар, но им нужно уметь пользоваться. No, this is an advantage. I could get used to this pretty quickly, I think. Damn it, what a mess. Ой. Come on, man up, Louis. I'm still the same old me. Demon or not, I'm still in charge of my actions. And this father, I know nothing about. Yes, I've still got a lot to learn. It's enough to drive you crazy. Everything I believed in, nothing holds true anymore. Pull yourself together, man. I need to find some answers. Кто-то должен мне все объяснить. There's no way of being alone for a minute. Ну, кто там? Кто пришел? Что надо? Sir Gregory? Good day, Louis. I think it would be good to talk. Чё How are you надо? feeling? I don't know. I Я understand. с Курагой не I heard разговариваю. that William spoke to you at last about our nature and our family. It's a good thing, but you must be a bit shaken up. That's the least you can say. I bid you welcome among us, Louis. Knowing William, he probably didn't go into any detail about our family, so if Он you have сейчас any захочет меня тоже questions, don't переманить. hesitate to ask. Как долго существует наша семья? How long has our family been in existence? We have been here since the very beginning. Ага. What do you mean exactly? Устойчивость. Are you trying to get information from me? No, not at all. I was just wondering why that particular question seemed to disturb you. Let us not insist then. You yourself weren't С very похмелья так convinced же by the выгляжу. question, it seems. Сколько всего членов How many of семьи? us are there in the family? We are 8 brothers and sisters. 8 братьев и сестер. Что значит братьев и What do сестер? you mean by brothers and sisters if we can change bodies? You reason with logic. We have retained the human habit. When we first come into this world, we retain a certain attachment to our first envelope.
If we are born as a man, we are brothers. If we are born as a woman, we are sisters. But I must admit, it has absolutely no real importance. They're just bodies. Понятно, повесточка пошла. Well, tell me then, are there any other families like ours? There are officially 7, but we're the oldest and therefore the most powerful. Самая древняя и могущественная. Кто глава семьи? Is there a head of the family? You'll see. You'll meet them all, of course, when you are ready. They created us and set out the rules, especially our father. As for our mother, she retired from the political stage. We don't see her much anymore. I think that all these questions simply bore her. Ага. Почему Мортимер противится воле семьи? What's Lord Mortimer's problem? Мысли читать мы его не будем лучше. To be devoured by a need for recognition. Has he always been like that? More or less, but thinking about it, I believe that the birth of our latest sibling greatly accentuated his discomfort. Он ревнует? Do you think he's jealous? I didn't realize you were so good at behavioral analysis. Indeed, William certainly is prone to jealousy. Finding one's place, notably in the eyes of our father, is not easy, and we each do what we can to succeed. But I can't justify this perpetual rebellion against our rules. I see. There is still much to learn. Yes, it's true. Я вообще в шоке You've got some сижу, catching up to do, my boy. One thing you must understand regarding any disagreements that might arise between William and myself is his position with regard to mankind. What do you mean? Well, for centuries we've been trying to help and therefore preserve humanity. Monarchies are simple and practical. They enable us to inspire humanity efficiently, and I can't understand why William wants to replace them with democracy. But if your intention is not to dominate the human race, why not let them be master of their own destinies? I perfectly understand this type of reaction from you, less from William. The main thing you're lacking is time. Man is transient, and one of his particularities is that he does not learn from the errors of his peers. Очень хочется прочитать его мысли, но нельзя. Energy Он нас building, спалит сразу же. destroying whatever he himself has put into place. If we weren't here to help them, guide them, I sincerely believe that humanity would have become extinct by now. We are eternal, Louis. When we plan ahead, we do it for the long term. Демонам нравится быть деспотом? Yes, I understand, but that's more like tyranny, isn't it? Well, it's all a question of your point of view. From man's point of view, I can understand how he would have that impression if ever he found out. But don't forget your true nature from the demon's point of view. In other words, ours, letting man do as he thinks fit, would equate to letting him race to his own demise. But what about man's freedom to choose? That is man's worst enemy, Louis. Imagine a creature that dies without reaching the age of adulthood. It remains a child. We have to help him, otherwise he will put himself in danger. It has taken centuries for our family to establish relative peace between demons. Thanks to this policy, we have been able to decide everything by confining the other families to subordinate roles. And now William is obsessed with disrupting everything. Peace between demons? What do you mean? I'm not talking about conflicts within our family. If that was all there was, everything Почему он would be просто не fine. поменяет свое But тело? several other families, younger but nonetheless powerful, are trying to upset the balance. At present, we dominate most of the major countries around the globe. But some families are pushing, via less influential countries, to gain ground. Do you understand? As best I can, yes. When the time comes, you must take up a position on the Не political хочу. chessboard. I only hope your father doesn't take you down with him. Мой отец в опасности? Are you suggesting he might be in danger? Well, Louis, our father's patience is not limitless. If William ever does go too far, then yes, he will be in danger. I want you to make an informed choice. Now go and see your father, see what he has to say,
and then think it over very carefully. That's exactly what I intended to do. Thank you, Uncle. Don't mention it. If I've been able to help you in any way, go now. Ну что ж, может хотя бы на этот раз батя скажет мне, чё кого. Так, мне нужно вот туда. Как побыстрее? Вот так, наверное, пройти будет побыстрее. А коллекционные монетки для чего-то будут нужны? Ха. А, то я же их собирала. Так, это чё? I am sorry, sir, but access to this room is not authorized by my master. By my master. Ладно, идем болтать с Мортимером. Это кто? Кто-то уезжает. Бонапарт уезжает. Ой. А Перу уехал уже? Давайте поговорим с ним. Leave me, Riche. I want nothing more to do with you. I'll have left within the hour, and I wish never to see you again for the rest of my life. Ну ладно, все, пока-пока. Dear Monsieur Peru, I have no space left. I'll retrieve it later. Ну ладно. Он не хочет с нами разговаривать. Ладно, хоть живой. Тоже пойдет. Pardon me, monsieur, but I have work to do. О, Вашингтон. Давайте его мысли почитаем. Louis, busy as always, I see. How lucky you are. I must admit I'm trying to kill the boredom myself. Я тоже. I get the impression we're all in the same boat. And here I was thinking you might have some juicy gossip. Сплетни. Скоро прибудет последний гость. Кто это? Может, я узнаю их от вас? Me? No, nothing at all. And you? I would like to be able to say yes, but it's been dead quiet. The only one with anything to say is Duke Manuel. But with that accent of his, I don't understand what he says. It's exasperating. Right. I've wasted enough time. I'll keep our conversation to myself, Mr. President. Anyway, I must be going now. See you later, Louis. President. Ну ладно. Что ж, не удалось прочитать мне его мыслики. Ну что ж. Ой, тут что-то лежит? Нет, показалось. Показалось. Лучше бы мы были вампирами какими-нибудь. Какие демоны, блин. Ламаны. Папа. Louis, I was sure you would stay. I'm proud of you. Да я не... You've made the right choice. Там такой пиздец произошел, батя. You must have been disappointed not to have been able to speak to Sarah one last time. I would have liked her to tell you herself. Well, I guess I'll never know now. True. Even so, there is one more thing I haven't told you about her. Sarah was my daughter. Что? But why didn't you tell me the truth about her? I thought that might be Что, too many блядь? truths to absorb at one time. I intended to tell you afterwards. You were in a hurry, so I made a decision. You've been able to understand and choose for yourself. How do you feel? Hard to say. Я потрясен. Confused about everything? I have to admit, it's been a lot to take in such a short Наша amount of мать, time. наша сестра, на What самом could be деле. more normal? It may have been a bit brutal, but you've just grown up in a very short space of time. From now on, you can influence your own future. I will guide you. We've all the time we need. You're not the first to make me that offer. What do you mean by that? Your brother, Да пиздец. Sir Gregory. Оказывается, наша мать — это наша Why am I сестра на not самом even деле. surprised? Пиздец. What did he say? Он рассказал о вашем отце. I've been given to understand that you have a difficult relationship with your father. Я в шоке, короче. Isn't that right? Let's just say we don't see things the same way. I ended up finding out that there's a world я хочу какой-нибудь outside супчик. the rules he has imposed on us. Вообще лол.
It seems you find yourself in the same position that you've placed men. You were told what to do, what to think, and you found it unbearable. Imagine if humanity finds out you secretly direct them. How do you think they'd react? Your analogy is not without substance. But that's where it ends. Man's main flaw is his willingness to forget and to make the same errors time and again. He can't help it. He is mortal. I don't impose anything on anyone. I'm just following my own path. But where does it lead? I suppose I should explain. For centuries now, demons have emerged in and around great leaders all over the world. But like true tyrants, they have governed with an iron fist in a studded glove. That's the impression I get. But you see, people's discontent is increasing, and they are too high up to наш hear батя it. всё-таки They хороший take или themselves чё? for gods. Sooner or later, the people will turn against us, just as they have in the past. Each time it's happened, many of us have died. We must master the humans, yes, but gently. And the best way of doing Надо that попшикать is себе by в нос. allowing them a free choice, Louis. Ой, господи. Так, в этом и заключается ваш замысел? So that's your project. Of course, not entirely, no. It is easier to keep control over people who slumber than people who are oppressed. A man with nothing to lose is a dangerous man. Whereas, if you give him a roof, food, and entertainment, he will do whatever you want. The best way of getting them to achieve something is to make them think it was their idea. For that, they have to feel as if they are free. Hang on. What do you mean? Look at the United States. From the start, I introduced an idea that will change everything. The idea that everything is possible. Everyone can become someone. Is there anything more beautiful? You mean it's not true? Man can move mountains when he believes it is in his own interest. And what nobler cause is there than his own freedom? Do you have any more examples? Of course. Так, что вы можете сказать о рабстве? Talk to me about slavery. Well, take the slave trade, for example. It's an archaic practice that simply has to stop. Today, black slaves of America work for free and in unbearable conditions. Tomorrow, if you free the blacks and offer them work along with a salary, they will bless you for it. Then, they will be integrated into the system. They will be taxable. Once they are free, they will have to work for a roof, pay taxes, and feed their families. Maybe we could take away the civil rights of prisoners, for example. In this way, we'll keep control of all those who respect the system and benefit from the others as a workforce. Так, стоит ли давать женщинам больше прав? And what would you propose for women? They must be given the right to work and to vote. Look, at the moment, they don't work. They take care of raising children. What a mistake. We have to get them out of the house. Make them work. In this way, not only will they become consumers, but they will also delegate the job of education to the system. We could guide humanity from a young age, Louis, don't you see? Today, we are wasting too much time. Как вы смотрите на прогресс? Tell me what you think about progress. Progress is essential, Louis. It's the future. What else? Progress must liberate humanity from burdensome chores. Progress must replace man wherever his presence is not obligatory. It creates both the desire and the need. It will liberate women as soon as the machines are able to do all the chores in the home automatically. It will bring men together by bringing a faster means of locomotion. Look at the cultural revolution that printing brought about. Так, что вы думаете о религии? What obscurantism by harping on this concept of good and evil, guilt Какое and слово redemption. классное, мне нравится Look where men мракобесие. are now, locked up Очень in редко его кто-то beliefs that использует. should no longer exist. It's time for men to rediscover themselves and to take control of their lives as they really are, without any moral judgment. But the most important of all Блин, что надо, has наверное, already таблетку been выпить, laid. чтобы голова не The болела. foundation stone, freedom of speech. The First Amendment of the Constitution. There must be opponents to every project. So, above all,
Don't develop a one-track approach, otherwise man won't have enough room for expression to feel free. If man sees his chains, he will only want to break them. If we give men the feeling that they are free, I am convinced that they will exceed their limits, and it is only from that condition that humanity shall rise up. But do you want to dominate or raise humanity higher? I want it to advance. I want it to progress. Man is our vessel. Он говорит If про he людей как progresses, про then питомцев so do своих. we. Wouldn't you like to know what we really are? Who do you mean? Demons? Yes, us. Our species. I've been searching for centuries, Как trying мы to find a way выглядим to на самом explain the деле, reason of интересно, our без тела? existence. But humanity has not yet Это же evolved прикольно было enough to make any посмотреть. progress on the subject. I am convinced that the sciences will bring that knowledge someday. So, that's your objective, is it? To understand who we are? Возможно, вы I правы. see your point. Our family clings to its privileges and to the past, and that's how they are putting us in danger. The time has come for change. Now that you know your true nature, there are still a few Опа, things I следующий need урок. to teach you. What do you mean exactly? A new skill, and not the least, Louis. It's about taking control of a Опа, person. опа. У этого есть научное How do you объяснение? do it? It's an animal resonance. How it works is still a bit unclear even to us. Like a wave or a sound? That seems the most likely, yes. In my opinion, demons are capable of tuning their psychic frequency to that Всё, of я others. хочу быть That is демоном. why, for example, I tend to surround myself with deaf and dumb servants. The servants dressed in black. I infiltrated them. I opened a channel between Офигеть. them and me, and then I deprived them of speech and hearing. This way, no other demon can turn them against me. Офигеть. I don't see how I could do that. I shall help you the first time. Я готов. Okay, Поехали. let's not waste any more time. I deduce that you're impatient to master what's in store for you. Сейчас That будем is творить good. дичь. I thought I'd mix business with pleasure for this first time. What do you mean by that? The conference will come to a close shortly, as you know. Not that I'm fed up with archaic diplomacy, but it's time to ensure the success of this project. To make this happen, I would like Piaget to inform the Pope he has changed sides. Ну, возмутимся? You're going to use your Он же сам powers говорил, to alter the типа, votes? The real Это game is неинтересно. about to begin, Louis. Up till now, the guests have been sizing each other up. From now on, it's time for Gregory and myself to play, as well as you yourself. Now, here is my plan. I would like you to join His Eminence in his room. Just play along. We'll see when the time comes. Very well. And then? You're going to have to trust me. What we're going to do is painless for the human you are going to invade. Sure. Invade? Yes, you're going to enter his mind and take control. You're going to influence his actions and his psyche. Уточнить. Make him speak, then concentrate. You must focus on him in order to feel his thoughts. Then, while speaking, you must link with him. Once you're done, you will naturally find your way to the source and enter into his thoughts. But what if I fail? Trust in your instincts. You just have to let yourself go. You have the skill. Let your nature come to the fore. You'll see. If you fail, you'll be in for some light banter with His Eminence. That's Понял. all. Всё. There's nothing to be Нормально. afraid of. Поехали. Very well. Perfect. Go now. The Cardinal is in his room. You will have to write a letter to the Pope as if Piaget had written it himself. In this letter, tell the Pope that whatever happens during the conference, he must follow my propositions. But be careful. In order to protect himself from counterfeiters, the Pope had Piaget's hand tattooed with a symbol to be sure of his identity. You'll see when you're inside him. You'll understand. Что? Once it's written up, just bring it back to me, and I'll send it off immediately. All right. I'll take care of it. Блин, что-то интересное пошло. Так, как-то нам нужно научиться вселяться. А что, можно же просто так его убедить? Без вселений там всяких.
Комната Пьяджи. Бежим. Угу. Какой-то длинный путь, да, я выбрала? Угу. Так, двух близнецов тёлок нет. Одну тёлку убили почти в самом начале. Мать и тире нашу сестру тоже пристрелили. Monseigneur, His Eminence Cardinal Так, вот, Piaggi. Пьяджи. Ah, well, Louis, what brings you back to my chambers? May I sit down? Of course, Louis. Don't you feel good? Yes, but if I'm gonna pass inside you, I'd better sit myself down first. It's nothing, don't worry about it. Well, what can I do for you? Right. Now I need to concentrate. I wanted to speak to you, Your Eminence. А чё у него? Какие у него Пьяджи? Устойчивость, эрудиция. Спросить о политике. What exactly is your role with regard to the Holy Father? What? What on earth is he playing at? It's coming. You're a cardinal in Pictori. Why don't you admit it? Impertinent little brat. Louis, I don't find this Что-то я не с того conversation in начала. very good taste. All right, it's coming. Come on, Giuseppe, let me in. What? Что происходит так быстро? I've done it. I've done it, damn it. He was right. This is just crazy. I can't believe it. Look at yourself, Louis. You better not get caught. Whoa. I still need to get used to this body. So, let's see about what Mortimer asked me. Right. Well, it's time I got started. Let's see what I can find here to help me write that letter. I have no means to validate my forgery, so I better take my time with it and not make any mistakes. There are 2 letters from the Pope on the desk. I should be able to get a clue or 2 by checking how well they correspond to each other. And here are 3 stamps. All are different. Ага. Прочесть письма, лежащие на столе. Прочесть первое письмо. Дорогой Джузеппе, здоровье не позволяет мне принять приглашение сэра Грегори и посетить собрание лорда Мортимера. Буду благодарен, если вы меня замените. Прошу, засвидетельствуйте мое почтение им обоим. И передайте сэру Грегори, что мы исправно следуем его советам насчет нашего знакомого кардинала и епископа Кьярамонти. Полагаюсь на вас, да хранит вас Господь, Джованни Анджелико Браски. Это я, кстати. Прошу вас ставить печать с моим девизом вместо своей личной печати, когда пишете ко мне. Ага. С моим девизом. Good luck, high five. Второе письмо. Дорогой Джузеппе, еще раз благодарю за то, что согласились представить Ватикану лорда Мортимера. Надеюсь, ваше путешествие прошло хорошо, несмотря на то, что пришлось пересекать охваченную волнениями Францию. На вас возложена большая ответственность, мой друг, да хранит вас Господь, Джованни Анджелико Браски. Выбрать печать. Вспомнить, что говорилось о In one of печати. the letters, the Pope asked Piaggi to change and to stop using his personal stamp. He asked him to use the one with the Pope's motto on it. Что за девиз? Вспомни And I девиз. remember that. Flore in Domo Domini. Must be in Latin. Прочитать надпись. Justitia, misericordia e humiltà. Не подходит. Boy, I gotta brush up on my foreign languages. В центре.
On it is written, Flore in domo domini. Вот это. This seal is different to the one Piaggi used for the letter he gave me. Yes, I'm certain of it. Так, и что? Now, I distinctly remember the seal that Piaggi used on the letter he gave me. This isn't the same stamp. A circle with a cross inside. Ну, вообще, типа, в центре подходит. Piaggi once gave me a sealed letter. It had the same seal on it. I remember now. Это его личная печать, да? On it is written, Flore in domo domini. Так, ну постараемся как-нибудь там составить письмо. Right. Well, let's start writing. Lord Mortimer asked me to discredit Sir Gregory and to announce Piaggi's final vote in his favor. As an introduction, Your Holiness, thank you for your trust. Очернить холм. It turns out, now that I'm here, that I find Lord Mortimer's projects grant us many more advantages in comparison to what Sir Gregory had suggested. We are talking about the future of the Holy See. There. That should be enough to justify the change of vote. There's a kind of code composed of 6 letters that they always write under the dates of their correspondence. According to Mortimer, it's got something to do with Piaggi's tattoo. I guess I'll have to write one for today's date. Now, ideally, it'd be better to do without it, but I'm going to need to be extremely clever here. Today the date is 24/01/1793. 24/01. Давайте подумаем. In the letters from the Pope, there are 6 letters just below the date, 2 just below the month, 4 others below the year. Piaggi's tattoo. It must be used to establish a connection between the letter of the concentric circle and the numbers shown in the middle. Порассуждать. Some figures are the same in both codes, yet they correspond to different letters. The day is not translated. That must be the key to the code. От дня? Today the date is 24/01/1793. Что происходит, блять? Сегодня 24-е. Да? Там было 17-е. 17-е это типа вот. Было EH. EH. Потом снова H, B, C, F. Что это значит? Давайте пробуем вот 31, да? 31 начинается Г, J. Типа первое. Ребят, я, кажется, поняла. Вот 17-е, типа нулевая, это вот Е. Дальше первая H, снова первая H. 7-я. 7-я 1, 2, 3. Ой, подождите. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это 7-я, да? С у нас
9, 7, 8, 9 и F это 3. 1, 2, 3. Опа! Расщелкана! Итак, получается у нас 24, 01. Значит, А. Так, погоди-ка. Как сделать-то? Вот А. Today the date is 24/01/1793. Так, вот 24, нулевая. А, первая F. F. Today the date is 24/01/1793. F. Так, дальше. 0, 1, да? 1, 7, то есть тоже F. Тоже Today F. the date is 24/01/1793. F, F. Дальше 7, то есть 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это будет C. Если я правильно посчитала. Ну, мы потом перепроверим, когда напишем. 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. H. Today the date is 24/01/1793. И 3, 0, 1, 2, 3. J. Ой. Today is the 24/01/1793. Давайте теперь перепроверим. Так. О, мистер Уорикс, привет. Рада тебя тут видеть. Итак, проверяем. 24. Пишем 0. Это А. 1 это F. 1 еще это F. 7 это будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 это C. Дальше 9. 7, 8, 9 это H. И 3 это 0, 1, 2, 3. Ну, вроде все верно. Закончить письмо. Вот это прикольная загадка. Эту я поняла, все. На изичах. Your Eminence, all ready to send... What's he doing here? Damn it. That's all I need. Shit. Don't worry, he can't hear us. What do you mean he can't hear us? What's going on here, Piaggi? The old goat is going to drop us. It's a lousy turncoat. Well, he'd better not tell me he just fell asleep. О. Луи потерял сознание. Или... Так, а что у нас там? Устойчивость. Так. Луи потерял сознание. Calm down, my friend. The poor boy has just passed out. We were talking about this and that when suddenly he fainted. Keeled over, just like that. Huh, really? What a weakling. I wonder what Mortimer sees in him. Who knows? I was about to fetch someone to take care of him. Would you care to go? There he is. And there he stays. Чё? The perfect opportunity. What do you mean? It's been a while now that I've been hoping for Ты a что, chance работаешь? to get rid of him. Can you keep a secret? Оставьте их при себе. No, I don't think I'd like to know about anything that would justify such an act. I don't know what's wrong with you, but you really must pull yourself together. The conference will soon be on us, and I don't need you falling to pieces now. Don't worry, I shall be there. Чем ты занимаешься? We've wasted enough time. What if he wakes up? Какого If you рода don't want to работа? get your hands dirty, just turn away and leave everything to me. This is not a decision to be taken lightly. You're defending him now. What are you talking about? Of course not. He's made you change sides, hasn't he? Не понял.
Только не в моей комнате. Ну-ка, давай-ка. He works for Mortimer. Good thing I already tried to warn Gregory. Но только не в моей комнате. Committing a crime in my room is out of the question. Think, it will all be on our heads. No doubt about it. Да понятно, что ты смотришь стрим. Right. Monsieur Von Von, I always act in the Ну, best если на работе interest чем of ты all. занимаешься, в I чем assure you. Everyone's состоит твоя entitled to an работа? opinion. You must have lost your mind to want to take such an extreme course of action. No one's asking you to help me do it. Вы сорвете собрание. You can't attack him without running the risk of jeopardizing the conference. А, Even домашняя though Sir работа. Gregory Это has the хорошо. edge. No, Gregory will never forgive you. Very well, Piaggi, you win. I refuse to let you do the first thing that comes into your А что, head. школьники I разве don't не know могут what the two of you are подрабатывать? up to. Могут, конечно. But I'll find out sooner or later. Right. Time for me to get back into my body. Ау. Ножку повредила немного. А он не вспомнит обо всем? Right. Don't just stand there, Louis. Mortimer's waiting for you in the red salon. Так, ну мы вроде нормально написали все. Выживший. Что? А где это, блядь? Как мне теперь это искать? Почему он все не по порядку идет? А, во. Уклонение +1. Избежали отравления. Неплохо. Так, у меня 52 монетки. 52. Так, встретись с Мортимером в столовой. Столовая. Столовая это куда? Блин, что тут не раскидано еще всяких бонусов? А то у меня уже что-то очков навыка вообще не хватает. А можно как-то поспать и восстановить их там, я не знаю. Я иду в сад порвать яблочко. То машину брату отремонтировать. Этот смайлик это Айзек, да. Где столовая? Вот столовая. Прям рядом со мной. И мою. Открываем дверь. Так. О, Мануэль Годой. Am I disturbing you? God damn it, Durishe! Are you Тут joking or был what? рандом. Да, конечно, круто. You sell me pipe dreams about Mortimer's project, and a few hours later, one of your allies completely breaks down. Is this what Mortimer's side is all about? Listen, I'm kind of in a rush. Enough is enough. Choose your side and then everyone will be happy. What? What are you playing at, Durishe? It's too late! I've come too far to back out now. Good God. I swear there's nothing common about you, Durishe. So everyone tells me. Сам ты Дурише. While you're here, you wouldn't know who the last guest is, would you? What do you mean? Нет. I heard Sir Gregory speaking about it. A certain Al-Asif something or other. Что? Obviously not. It's not important. Forget it. No, hang on. It doesn't matter, I'm telling you. We'll find out soon Что? enough. I'm in a hurry right now. I'm waiting for someone. See you later, Louis. Do you know who it is? No. I thought so for a minute, but the name means nothing to me. Sorry. It doesn't matter. Something tells me we shall find out soon enough, no? Certainly. Is Al-Azif to participate in the conference? That's what I was asking you. Мысли надо As прочитать. von Wollner mentioned the arrival of this person just before the second conference. Это я типа прочитала? Перепройти. Но она бесконечная практически. Is Al-Azif to participate in the conference? That's what I was asking you. Ладно. Well, I must be leaving you. I must be leaving you.
Где Мортимер? О. Держи письмо. So, Louis, what was your first time like? Bewildering, isn't it? Here's your letter. I have to admit that the experience was utterly amazing. Come, tell me more. Я с легкостью справился. Everything went as planned. I didn't encounter any particular difficulties. Well done, you. On my first try, well, it took me 3 goes. But you did it. Gregory, what can I do for you? I've just come to make sure dear Louis has all the information he needs. Needs for what? You are free to make your own choices, William. I would like the same for him, too. There's nothing I want more, Gregory. Your schemes will lead to your demise, brother. Don't involve Louis. He has nothing to do with all this. The end of the conference approaches, and this masquerade will soon be torn asunder. Don't drag him down with you in your disgrace. Oh, ye of little faith. On the contrary, brother, Louis has just entered the family. Give him a chance to find his place. His place? Уточнить. What place is that? At the end of a leash, like all the others. Батя приедет, Don't понятно. listen to him. He's angry with our father. And with good reason. He governs us in the same way he governs humanity. Through fear and submission. Same old tune. When will you understand that it's necessary to impose order for things to move forward properly? You are under his thumb and proud of it. Open your eyes, for crying out loud. О His чем вы whole вообще? system has become outdated, and he's too old to see it. He will lead us to our demise. Here he goes with another of his grand speeches. William has чем вы? always been fond of staging big Про scenes. Айзека. It's Айзек his хорошая игра. theatrical side. Я все прослушала. Промолчу. How dare you? You are blind, brother. Even if the evidence bit you on the nose, you still wouldn't see it. I feel sorry for you. Tea is drunk hot or not at all, William? When will you learn? It's too bitter. You shouldn't let it brew so long. I knew you'd be coming along. You are so predictable. Methodical, I would say. Things must be accomplished in the right order if we want the world to keep turning as it does. Как же свободное развитие? Whatever the consequences? What do you mean? Let's say it hardly leaves any room for free will. Now does it? It's the adults' responsibility to provide education for their children, Louis. Our family only ensures, through its experience, that demons do not lose themselves in rash decision-making. You see, Louis, Gregory came here to make you change your mind. It's time for things to change. I acknowledge Father has done many good things for humanity. Они заколебали But уже his time сраться. is over, and now he must pass on the torch. That's enough. There, Louis. That's the pathetic example your father has to offer. I really am sorry about what happened to you. You don't know our family yet. We can't have given you a very good impression, but bear in mind that we are all against William's project. On the contrary, if he insists on going through with it, we will Это have Супер no Мидбой. other choice than to intervene Вот его by я force. проходила. Consequently, my dear Louis, you're going to have to choose sides. I would much rather have met you in different circumstances. there you are, Louis. See what happens when you don't follow their orders to the letter. Louis, I'm afraid the time to decide Уже? is now. Я же ничего не узнала. If you follow William, he will drag you down with him. If, on the other hand, you support me, I can assure you that nothing will happen to you. You won't be blamed for your father's errors. Ah, the masks are off. I offer you liberty. He obliges you to choose, and shamelessly asks you to betray your own father. That is their true face. Right. Before I answer, well, I'd better think it over very carefully. Do I intend to embrace my Уже demon nature выбирать? and take my place on the chessboard? Do I stay out of it and do my utmost to stop them? Or do I renounce my nature and do all I can to stay human?
Ой. Нет, ну, если рассуждать, исходя из природы, у нас есть всякие способности, типа которыми мы можем там что-то хорошее делать. Если мы скажем, что я человек, то, ну, блин, ну это неправда. Типа мы по природе демон. It's useless trying to resist my true nature. Ну да, типа I'm a глупо demon. идти против природы. May as well accept it. The sooner the better. Even if I continue to live as a human, all my friends and acquaintances will inevitably end up dying. And I'll be left on my own. Да. Forever. I am a demon and I have to behave like one. The sooner, the better. So? What do you choose, Louis? Ну, вообще, я хочу поддержать Мортимера. Все-таки папаня, близкий нам человек. Значит, уже... ну, типа... Да и говорит он правильные вещи. I shall follow my father, Sir Gregory. Very well. But don't say I didn't warn you. Please, don't take offense, but I just can't turn my back on him. It's time we finished what we started, brother. The final vote of the conference over the acquisition of Louisiana will take place in a few hours. I propose you gather your troops and prepare to close the debate. That's precisely what I was going to suggest. Ну да, Come, типа... follow me. It's time for us to get ready. Do you really think we have a chance of winning? A chance? You don't know me very well, Louis. We are going to win. But it only takes one person to vote against us, and we'll have lost. That's true. That's why none of them will. Why? Какой любишь жанр Because I have игр? an asset that Больше they do всего not. рогалики. Which is... Вот как раз Айзек и все My такое. friends, prepare yourselves. И РПГ. The conference is about to resume. The time has come to lay down Квесты еще all тоже our люблю, cards. капец. Но тут прям выбирать надо. Так, успех. Я отправил Папе Римскому поддельное письмо. Очернил сэра Грегори в письме к Папе Римскому. Овладел новой способностью. Поддержал лорда Мортимера. Помешал фон Вёльнеру отравить меня. Узнал, где спрятан Аль-Азиф. Узнал об Аль-Азифе от Мануэля Гадоя. Неудачи развилок нет. Ха. Нифига себе. 8 очков навыков. Вау. Ну, я бы хотела прокачать все оставшееся. Хм. Ну, допустим, вот так. Так. Ну, чтобы поровну, типа, было. Уклонение нам пригодится. Ну, давайте вот так сделаем все-таки. Мозг 116, привет. Вот у нас еще есть вот это. Ну, нифига себе. Так, играла в Crimes and Punishment. Что-то знакомое. Что-то очень знакомое. Может быть, даже и играла. Может быть, просто смотрела сюжет. Блин, не помню, короче. Что-то очень знакомое. Это про Шерлока Холмса. Я только одну какую-то проходила игру, и я не помню, как она называется. Whenever a human speaks to you, you will be able to read their current thoughts. You take care of getting the lands. It's imperative. I'll Так, take нашу care of мать preparing our сестру departure. убили. Эту тоже. She has to pay for all the harm she's done Укокошили. to me. Meanwhile, let us remain on our Эту я уже guard почти against прошла. any last-minute surprises. I know my brother well. Сегодня мы ее Never пройдем. prepares for war if he has no chance of winning. Хорошего стрима, очень интересно Finding out и that I'm a спать. demon Спокойной makes ночи, no Екатерина. I Хорошо haven't вам come all поспать. this way just to Обязательно pay выспитесь so перед close to the завтрашней goal. работой. If I'm asking you all these things, it's for your own good, you know. You are keeping up the good work, I see. But I'm telling you, keep your guard up. Everyone is rather on edge right now. Don't make me your competition, Durishe. Вы мне не You равны. are no match.
Это вы мне не ровня. Trust yourself. It's all already in there. Как так-то? Dear friends, I'd like to thank you for your continued trust and confidence. I admit that during these past few days, there has been much upheaval. I understand you have all been affected by this. Nevertheless, the world doesn't stop turning, and we are in fact on the verge of reshaping the modern world. У нас большинство. Thank you for your enthusiasm, Monsieur Bonaparte. Now you all know what we have to do. I cannot warn you strongly enough. If one of Sir Gregory's guests asks to speak with you, remain on your guard. It is highly likely that he will try to rally as many supporters to his cause as he can. Don't worry, William. We are all here to support your project through to its conclusion. Thank you, George. Now, please, go and get some rest before the conference begins, which won't be long now. Айзек был, но так немножечко. Stay with me a moment, won't you? I'll be needing your services in a certain matter. Yes, of course. What's the matter? Louis, you are the only one here who I totally trust. It is very likely that Gregory will take possession of some of the members of our team. I shall keep them in check over the next few hours. However, I'll need you to... how can I say this? To persuade the members of Gregory's group. What do you mean by that exactly? You'll have free reign, my son. Persuade all of them. Use every possible means imaginable. О, не применять силу? No physical violence. Let's be very, very clear about that. You must bring them all over to our side, one after the other. And what if I fail? I have faith in you, my son. Great faith. That notwithstanding, should any of them resist, Вот он сидит здесь. we'll decide what to do afterwards. Now go, and come back and see me once you've finished. I'll be off then. Бля, я опять это не нашла. Хотя я вроде весь дом оббегала. Чё? Так их трое, а нас 4 или 5. Мы и так выиграем. Или типа мы сейчас переманим этих, а Грегори переманит наших этих. Щет. Так, ну давайте начнем с Пьяджи. Попробуем Пьяджи переманить. О, опасные связи. Получилось взять. Интересно. Каждый раз появляются всякие штуки. Ну, так, кто у нас там? Бонапарт. Бонапарт и так за нами. Там и Годой как раз. Все там. Ну что, сначала... Ну, Годой точно не согласится, наверное. Или что, может согласиться? Ну, Пьяджи самый такой, которого можно переубедить. Хотя бы попытаться. Котик сидит вот... Ой, он уже ушел. Так, это что, Хиллсборо? Годой. Ну да, сначала к Пьяджи пойдем. Duke Manuel Godoy. Годой. Это моя комната. Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Котик в чате сидит. Ха? Не. Он что-то делает. Your Eminence, would you have a moment? I shouldn't really, Louis, as you can imagine. Rest assured, I've come just as a friend. All right then, Louis. But be quick. Thank you, Your Eminence. It's got nothing to do with it, but... Что я делаю? You didn't come and see me in my room a few hours ago, did you? Does he remember anything? Oh no.
No, I'm sorry. You must be mistaken. I've been speaking to Lord Mortimer in his study. I must have dreamed it then. Ага. Seems so Но real. фон Вёльнер, Don't ты blame знаешь, что он yourself, Your заходил? Eminence. We're all exhausted. I can assure you of that. That's very kind of you, Louis. I don't know what's wrong with me at the moment, but I feel rather fragile. Poor man seems terrified. It'd be a good idea if I reassured him a little before trying to get him to change sides. Oh, what did you want from me exactly? Расскажите, что вы помните? What did you dream of, Your Eminence? Единственный шанс. It's rather confusing, Louis. You were here, as well as Mr. von Warner. But no, it's impossible. What is it? No, nothing. It couldn't have happened. I don't understand, Lord. What's happening to me? Calm down, Your Eminence. Everything is all right. I'm here for you. I didn't think that just talking about his dreams would affect him like this. No! It's not possible! Lord, help me! Don't take this the wrong way, Louis, but I would like to be on my own. Проебано. As I already said, I shouldn't even have opened the door to you. And I'm exhausted. I won't change my vote for the conference. I'm sorry for you. Yes, I'm sorry. Please excuse me, I didn't mean to bother you. I'll be on my way now. Damn it. I'll have to tell Mortimer that I didn't manage to convince Piaggi. Так, ну не получилось. Возможно, и сейчас тоже не получится. Пиздец. Duke Manuel. Doriche. I'm delighted to see you're standing by Lord Mortimer. One cannot say that the situation is altogether reassuring, but I must admit, he does know what he's doing. Something tells me I've made the right choice. So, to thank you for persuading me to join you, what would you say to a nice piece of amber? I am given to understand that you collect it? Yes. Thank you very much, sir. Don't mention it to Isa. It is the least I can do. Good. See you at the vote. I'll see you later then. Right. Godoy is on board. Так, Годой с нами, ладно. Ну да, я что-то подумала, он же вроде с нами там ходил. Теперь нужно Вёльнера как-то убедить. Как это сделать? Фон Вёльнер там находится. Ну блин, фон Вёльнер это самый такой чел, которого не переубедить будет. И как нам это провернуть, чтобы он был за нас? Как-то надо это прям аккуратненько делать. Аккуратненько. Так, это комната Вашингтона. Вашингтон тоже за нас уже. Вёльнера как-то надо убедить. Он мне сказал, что, не использовать силу? То есть какую силу? Физическую? Он просто не уточнил. Monsieur Johann von Wulner. Он еще хотел меня отравить. Why is his study in such a mess? Looks like Volner's planning something. Что там такое? What a mess. Looks like Volner was interrupted. Looks a lot like straw. Мы уже тут And были. he's drawn something in a hurry on this sheet. I get the feeling that I've seen that somewhere before. I've seen occult inscriptions like this before. They're not very common. As a matter of fact, I've only seen them once before, around the Lock of Al-Azif. Looks a lot like straw, and he's drawn something in a hurry on this sheet. А где он?
Нет, реально, где он? A chemistry set. That's not surprising coming from Von Wollner. И где он сам? Он хочет кого-то отравить, типа? Он хотел отравить меня. Ну. Где мне его искать? Теперь. Непонятно. Зайти никуда нельзя. Ёптить. Ну и где он? Интересно, можно ли нам спуститься вниз? Ну, и его мы точно не сможем переубедить. Единственный, кого мы могли переубедить, это Пьяджи. Все. What can I do for you, У него же sir? можно всяких I am припасов at your взять. service day and night, sir. Кармелитская вода есть? As I was unable to bring my personal effects with me, I was wondering if you could find me a few items. Of course, sir. What would you require? A Кармелитская little вода. Carmelite water would do me a lot of good. Could you find me some, please? Oh, the tonics are under lock and key, sir. Lord Mortimer only allows access to them in cases of emergency. Это как раз тот самый случай. I suffer from terrible migraines, and the voyage by boat has brought on my rheumatism. So, unless you have anything else to alleviate the pain, please give me some quickly. Thank you. Oh, and the one from Bordeaux, right? I prefer it to the one from Paris. Immediately, sir. Here. I hope sir will get well again quickly. Anything else, sir? My good fellow, would you have any Все, сейчас заберем. amber available? I would, but unfortunately, I don't think I am authorized to give it out, sir. Почему? I believe it is a precious stone. Да бросьте, он ничего не стоит. Look, you aren't going to kick up a fuss about a vulgar piece of resin, are you? Don't believe what they say about amber. It does nothing to warm up infants' bodies, let alone prevent toothache. And neither does this fossil oleoresin stimulate fertility. You can believe me. Thank you for educating me. I didn't know. Here you are, sir. Does sir desire anything else? Хочу почитать манускрипт. What's that book you're hiding in your jacket? The Sorrows of Young Werther by Goethe, sir. And I am not hiding it. Hand it to me, please. It is damaged, sir. I would never dare Я lend её sir a подклею book in such a сама. pitiful state, sir. I took it to restore. Совсем забыл, это ж моя книга. Hang on, but it's mine. Beg pardon, sir? It's my book. I'm telling you, it's my book. With all due respect, sir, I hope sir will understand that I have doubts. You see, I found it in Lord Mortimer's library. Huh, there you are then. That's exactly where I left it. I am quite put out, Давай sir. сюда I книгу. don't know what to say. In that case, I suggest you say nothing and hand it over. But I... Now. Извините, sir, пожалуйста. Very well, sir. Here you are. May sir take Извините, good care of я не it. It is хотела damaged. быть... And you've damaged it as well?
Well, bravo. Bravo. Не хотела быть такой сукой. It wasn't me, Всё, не нагоняй на Say него. pardon. Pardon me, sir. Very good. There were some other things I wanted to go over with you. Кошмар какой. I still haven't quite recovered after that boat crossing. Would you happen to Забирай, have any обдирай его devil's как thorn by any липкого. chance? I am sorry, sir, but the devil's thorn may be just a plant, but it is also a powerful psychotropic drug that causes undesirable diuretic effects. I would advise against sir taking any. Главное знать You дозу. see, Tribulus cystoides is from the Zygophalaceae family, very rich in nitrates and potassium chloride. It was used in India 700 years before Christ, my good fellow, and I know nothing better to perk you up. Oh, as sir wishes. Here is the herb, sir. May I help you in anything Спасибо. else, sir? Все. До свидания. Загадочные заметки. Я нашла все, что ли? Ну, наконец-то. Только уже нельзя прочитать эти сраные манускрипты. Потому что началась новая глава. Черт. Так, где Вёльнир? Может быть, в малой гостиной? А, у него же можно What спросить can про I это, do for you, кстати? sir? I am at your service day and night, sir. О гостях. What can you tell me about the guests? Do excuse me, sir, but I am Да bound by нет, просто discretion скажи, to say где nothing about Вёльнир? Lord Mortimer's guests, sir. Perhaps would like to know something else? What is outside on the island exactly? Lord Mortimer has made a point of keeping the main part of the island in its natural state, sir. For security reasons, only the wharves and the gardens are accessible to guests. If sir would like to walk along the wharves, he has only to follow the pathway used upon his arrival. If he would like to walk in the interior gardens of the manor, I would advise sir Нет, to внутренний pass сад through я не the хочу portrait посещать. gallery. May I help sir in any other way? Все, до свидули. Он мне ничего не расскажет. Ладно. Тут нет никого. Черт его дери. Так. А, туда нельзя? Нифига себе. А наружу можно? Наружу можно. Возможно, он там находится где-то. Двери открыть нельзя? Нельзя. И тут тоже нельзя двери открыть. Тоже нельзя. Ладно, сходим тогда на причал. Вдруг он там. Если туда можно, конечно. О, можно. Looks like the barrel's been broken for quite some time. Солома. Зачем солома? Что-то вот здесь по-любому могло бы быть. Ну, так, ну тихо, 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 тихо. Ч-ч-ч. Так, ну что-то походу я не туда пошла. A sack of seeds. It's unopened. No one seems to have used any.
Тут у нас какие-то новые зацепочки. Опа. What is... Yes! Yes! At last I found it! Al-Azif! Well, you gotta admit, you did give us a run for our money. Аль-Азиф? Huh? Ладно, я спать пока. Пока-пока, A page has мистер been torn Орикс. out. У меня Аль-Азиф есть. Талантливый. Аль-Азиф? Офигеть. Some rope. Apparently no one's touched it for a good long time. A lantern. Nothing special. Так, я еще нашла Аль-Азиф. Ну это вообще, конечно, кайф. Нет, все-таки хорошо, что я сюда пошла. Спокойной ночи, кстати, мистер Орикс. This chest might belong to Duchess Hillsborough. Сладких снов, как говорится. Вёльнир вырвал по-любому одну страничку. Ну, мне так кажется. Ладно, тогда пойдем в другую сторону, вот сюда. Я думаю, где-то там находится. I need to talk to Von Wohner. Blasted. Holm is with him. Gentlemen. Louis! I'm sorry, but we're waiting for Duke Manuel. If you wouldn't mind leaving us, I should think you already have enough to do as it is. Very well. I didn't mean to disturb you. They're waiting for Duke Manuel. No doubt to make him change sides. All right. If they want him, then they'll get him. В смысле получит? А, вселиться в него. О. Хо-хо-хо-хо-хо. Это я поняла. Вселиться в него надо. Сейчас вселимся. Где? А, вот она сразу же. Duchess Emily Hillsborough. Нет. Вот. Сейчас будет. Duke Manuel Godoy. Yes, monsieur. Is there something you wanted to add? Concentrate. I need you to listen carefully to what I have to say, Godoy. I am all ears. Louis, push. I need you to do me a little favor. It's working, that's it, Louis. Get in his head. Oh, dear. What is happening to me? I do not feel very well. I need your help, sir. Get in his head. Опа. Perfect. Thank you, monsieur. I'm sure I'll know how to take full advantage of your vessel, now that I am Manuel. Нифига себе. Сейчас что-то ща будет мясо. У нас жопа просвечивает. Here you are at last. Sir Gregory, Mr. Von Wollner. Thank you for agreeing to this meeting. I shan't beat about the bush, my friend. I was very disappointed by your behavior. I had thought you more loyal. Consequently, my affection for you leads me to ask you to reconsider one last time. I've already reconsidered it, Sir Gregory. I shall be loyal to you when it comes to the vote. Have no doubt about it. Excellent news indeed, my friend. Did you hear, Johann? Yes, and it comes at a most timely moment. I anticipate an overwhelming victory. It goes without saying to keep it to yourself. I would like to give William a nice surprise. Whatever you say. I'll leave you with Johann a while. I still have a few things to settle. I shan't be long. See you later, Sir Gregory. Oh, Godoy. Come over here. I'm warming myself Опа. up. I had the misfortune to step outside and I'm frozen solid. А чё? I wonder what he was doing outside. Something to do with what Holm asked him Вырвал for, страничку. maybe. Из Mr. Алязифа. Von Wollner, I wanted to speak to you. I'd like to make you an offer you can't refuse. I'm all ears. Now, we don't have much time, so here it is. You will vote for Mortimer. What a strange idea, Godoy. You are being ridiculous. Tell me now, why would I do that?
Ой, противостояние. Damn traitor is about to drop us. Опять. Так, а чё у него по этим слабость уклонения? Ой. Louisiana is Spanish. Consequently, I am best placed to know what to do with it. It's turning into a personal stake between Gregory and William. Honestly, would you like it if someone told you what to do with Royal Prussia and Greater Poland? Well, it depends. No, don't try smoothing things over. You are a statesman. You know what I mean. Today, Spain is weighed down by Louisiana, a source of epidemics, insurrections. It prevents us from concentrating on exploiting the wealth in the Western territories. And I have to let Gregory decide? I understand your point of view. Так, две But as ошибки far as доступны, I'm две ошибки. concerned, I would rather be honest. You are wasting your time, Duke Manuel. You know nothing about me, and your attempts to manipulate me have no effect. You behave as though we were close. Yet ever since you arrived, you've only been interested in your own little self. Don't say that, Johann. We may not be friends, but we are allies. Is that so? And what do you know about me, exactly? If he knew I was Gregory's son, he wouldn't try it on like this. О, Грегори его отец? I know, for example, that you felt a strong attachment for Miss Adams. But how? You were there? As I said, we are allies. I never lose touch with my allies. I take care of my allies. And when they are afflicted with grief, I sympathize. I didn't speak about it to anyone. No. And that's perfectly normal. It's your secret. Thanks, all the same. Так. But, tell me, why do you want to follow Mortimer? All Грегори его отец? Mortimer is planning something. We don't know everything. He must have something up his sleeve to be so confident. Ah, really? And what do you think that might be? All of this is just a show. Слабость He has contacted используем. all those we represent. What do you mean? That everything is already decided in higher spheres. William Frederick, the King of Spain, the Pope, William Pitt. I don't understand. Lord Mortimer has invited those who work in the wings of power to take a hand in swaying the decisions of those who actually hold it. Everything is already played out. He has already won. But how is this possible? We've all underestimated him. He's fooled us. We're done for. Look, it all hinges on the next few hours, Johann. Успешный этап. Look, I hear everything you're saying, but there is no chance that Mortimer can make us all change sides. That is why Sir Gregory can but win. You understand? Think again. It's already too late. На стороне Холма остались только вы. Now, you're the last one left. Your loyalty toward Gregory is honorable, but no longer makes any sense. If you don't change your mind, you'll be venturing into dangerous waters for no valid reason. Unless it's to win. Yes, but at what price? Think of all those who will be hostile toward you afterwards. Just think about it rationally a minute. Так, Prussia has пытаемся, nothing пытаемся. directly at stake. So why put your position or your Успешно. life in the balance? Yes. I hear you. Honestly, betraying Gregory is... Well, it's Потому что он его unthinkable. батя. Unless I simply don't have any choice. Yes, he's finally cracked. Thank you for warning me. You're welcome. There is nothing more natural between allies. I did what I could. Now, it's up to you. As for me, I'll vote for Mortimer. Good luck to you. Good luck. Вау, вот это сейчас было хорошо. Good. I mustn't lose too much time. See you later, my Lord Duke. Have a nice rest. Так. И чё? А, сообщить Мортимеру. А где у нас Мортимер был? В столовке или в кабинете? В кабинете, наверное.
Бежим в кабинет. Ну, 5 же не удалось убедить, да. Ну, не с того начала, но зато с остальными вообще все супер получилось. Сейчас расскажем Мортимеру, что кого. Извинимся за 5 же, что у нас не получилось. А где он? А, вот он. Louis, there you are. Well, tell me, how did it go? I did my best. Whom did you manage to persuade? Von Werner. You can count on Mr. von Volner. Really? Well, I must admit, I'm stunned at your success there. I truly believed he would never betray Gregory. You can count on Duke Manuel's vote. Now I am impressed. I would would never never have have thought thought the the Duke would have yielded. I see you must have been very persuasive. Listen, Louis. Congratulations for what you've just accomplished. It's not perfect, but it's still quite a feat. But not enough, given that the vote must be approved unanimously. We're going to lose. Don't worry. I couldn't have been any more persuasive myself. You've done the hardest part. I'll take over now. Don't worry. Assemble everyone in the conference room. Meet me there and let's get it over with. Все, поехали. Голосование, походу. My friends, here we are at last, gathered together Или to нет? close this conference. I would first of all like to thank you all for making the time to be here and lend your services. Gregory, I believe I may speak for both of us when I say that we are honored by your presence here. You are perfectly right to do so, William. Thank you for putting your faith in us and for coming here to participate in this conference. Thank you for helping us to make the best decisions. And I especially want to thank you, William, for perfectly hosting us at your home during these past several days. I'm not sure all the guests would agree to that. In any case, Holm doesn't seem to be himself. Duchess Hillsborough will also not be voting. The poor woman has suffered a lot of upheaval lately. As she was feeling quite poorly, she apologizes, but she preferred to return to the continent. The Duchess? I hope it's nothing serious. Don't worry, Mr. President. I had someone escort her. The Duchess simply needs rest, and now she is in good hands. I must say, Sir Gregory, you are beset by bad luck. Indeed. One would think that I am hounded by ill fortune. Good. I think we can begin. You will vote in turn on the question that interests us today. Are you for or against the transfer of ownership of Louisiana from Spain to France? Monsieur de Richet? За. I vote for. Duke Manuel? Послушный. For. Your Eminence? Against. Monsieur Napoleon? For. Mr. von Volner? For. What? Gregory, please refrain from interrupting the voting. You know the rules, brother. President Washington? For. The votes are now cast. So you were not won over by my project. That hurts. I warned you. You didn't want to listen to me. Never mind. It will still come to pass. Traitor! What have you done? Что произошло? You are obliged to respect your word. That is the rule. The time of conferences is over, dear brother. Let us abandon. Он его убил, что ли, отравил? You don't have the right. What have you Что он сделал? to me? What have I done? Nothing, Gregory. You did it yourself. A word of advice. In the future, that is, if Он его you отравил, я have так и подумала. don't drink someone else's cup of tea without checking what's in it. Father, what happened? Sir Gregory,
What's the matter? William, what have you done? Not now. You are mad, William! Father will punish you for this. He will probably try, unless I get to him first. But I cannot die! What the No, fuck? you cannot die. You are, however, losing all sense of reason, as well as all your special abilities. What did I drink? Can't you guess? There are but few things that can have such an effect on such as we. You would know that if you ever ventured even a little way off of Father's beaten Блин, он track. так-то послушный такой просто. Revenge! Oh, no, my dear Gregory. You will not be taking any revenge. You will die stupidly, alone, enclosed Нет, in давайте его that спасем. rather withered body. Help me! After several centuries of near absolute power, here you find yourself on your Блин, ну и hands and как-то knees, hoping in неприятно. vain that someone is going to help you. Tell me, Не могу what does спасти. that feel like? Never happened to me. Can't be good. You cannot leave your body. You cannot project yourself elsewhere. You cannot even contact Father. Go ahead. Try. But you are my brother. So I ask you to remember that all this is your Твои own мучения не fault. доставляют мне удовольствия, ну разве And I что. want you to understand I get Немного. absolutely no pleasure out of it. Well, very little. Swine! A new order is born today, brother. Enough of Father's hegemony. After all these years of servitude, I can finally stand up and oppose it. You chose to serve him, whatever his excesses. Now it's up to you to face the consequences of that choice. Matt, I am stronger than you. Что вообще за клоунада происходит? Но... В смысле обеспечил победу сэру Грегори? То есть из-за этого он травил или что? Так, я попытался убедить гостей проголосовать за лорда Мортимера, убедил Мануэля Гадоя, убедил Йогана фон Вельнера, заметил, что Вельнер уходил из особняка, забрал Аль-Азив. Не смог убедить Джузеппе Пьяджи, обеспечил победу сэру Грегори. Как так-то? Если там... А, там должно быть единогласно. Щет. 4 очка навыков. Ну вот раз. Вот так. О, еще одно осталось. Так, куда будем качать? Ну, бдительность пусть будет. What? But... What on earth is happening? Am I dreaming or... Louis, it's me, Gregory. Listen, we don't have much time. But where are we? Louis, I brought us here. You must act swiftly. I can't hold out for long. William has poisoned me. He must have used the blood of a former demon. I am no longer able to enter the body of someone else. The poison is gnawing away at me from the inside. Ну, мы спасем его, I'm going to конечно. die, Louis. But where are we? In the ether. What you see is not real. It's only a mental projection created by my spirit. I'm occupying William's spirit at the moment, but I'm not going to be able to keep it up forever. Join me, Louis. Otherwise, all will be lost. Yes. Yes, I'll join you. Find a way. Hurry. I must find them quickly. В смысле, что мне надо сделать? Я не понимаю. Так, 3 манускрипта. Ну, конечно же, Аль-Азив. Заметки Дорише. И... Так, манипулирование или психология? Психология, конечно. Beneath your compassion, we take refuge, O Mother of God. I deserve a great destiny.
and I will let nothing, History no will one remember stand in me the way of my dream. and the sacrifices I made. I sense that something is happening. But dear God, if I lose the war against France, I will be doomed. А где мне его найти-то? Идите холодно. Опа. В картину зашли. О, мама! But there must be a way. Sarah? Is that you? Louis? Louis, can you hear me? I'm here, Louis. Can you see me? Вот сейчас Of клоунада course, but пошла. I don't understand. Oh, merciful heaven. You can see me. Yes, Louis, I don't know what's happening, but you must help me. Look, just calm down. I can't see you, Louis. I'm here right in front of you. No, I can't see you. The caves are deserted. I can't leave, Louis. Help me. You died. Shit. Died? No! What are you talking about? Look, I am right here. Мы находимся в эфире. We're not on the case. Yes, we are. I haven't moved. I promise you. I wish you were right, but you're not. It would seem that we're in what they call the ether. Their world of spirits. I was sure it existed. The poor woman is completely losing touch with reality. What you see is not real. I daren't try understand. Am I condemned? Look, neither of us Так, мы можем ее know спасти? anything about this situation, really. Help me, Louis. You are the first one, the only one to see me, to speak to me. Without you, I'll never get out of here. Don't leave me like this, I beg you. Listen, Успокойтесь. you have to stay positive. Seeing as I've entered the ether, I must be able to leave it. If it's possible for me, then it's possible for you. Do you really think so? Rational and open, remember? Yes, right. You are right. There must be a solution. But how come you can move around? I'm not dead. I don't understand. I think there are many things that you don't understand. Так, я It doesn't сама matter. ничего не понимаю. I trust you. You are going to help me, aren't you? I must be getting on. I can't stay much longer. Louis, I beseech you. Promise you're going to help me. Of course I'm going to help you, Mother. Thank you, Louis. I trust you. Thank you. Я даже не знаю, сможем ли мы ей помочь, но я пообещала. Help me. Is there anyone there? Это кто? Is Это... anyone there? I'm all alone. Emma? What on earth? We only wanted to play. We didn't mean any harm. She sounds like a little girl talking. It's me, Louis. Oh, I know someone called Louis, but he abandoned me too. What on earth is wrong with her? Чего? It seems like her spirit has regressed. What are you doing here? I was playing Кто еще играет? And who were we playing with? with my sister, but I can't find her. Tell me, Emma, is Emily here too? Emily is always here, but she makes fun of me. She keeps hiding in the shadows to make me scared, and I get scared then. I don't want to follow her in. I'm all on my own now. Oh man, what can I do? Poor thing seems completely lost. Everything is fine. Emma, don't worry. Everything's going to be all right. Успокоим You'll ее. see. I'm here now. Dry your tears. You aren't going to abandon me. No, don't worry. You're not alone. Thank you, sir. Tell me now, what Aw. happened with Emily? We had a fight. She was always wanting me to hide, I think, but I don't want to play at hide and seek anymore. Do you know why she always wanted to keep on playing? The one who wins becomes the princess, and it's never me who wins. But I want to be a princess too. Okay. And you like playing with your sister? Of course, she's my sister. And do you love your sister? Yes, but sometimes she gets on my nerves. But you wouldn't want her not to play with you anymore, would you? Of course not. It would be good if you could both play at being a princess together, at the same time, wouldn't it? Together. Yes, each with your own stories. Oh,
Yes, that would be good. And we would have extraordinary adventures, and we could speak about them together, and I miss her so much. Emma? Капец. Is that you? It's all your fault. If you and your mother hadn't come here, all this would never have happened. Ну да. You're all the same. You're the one, Louis. You're the one who assassinated me. You should be proud of yourself. You finished what your mother started. Emma, don't be like... Leave me alone. I don't need you. Don't take it like... Leave me. Leave me alone. Ладно. Что ж. Scum! Bastards! I'll get you back. You've all manipulated me. I'll make you all pay. All of you. Туру-ту-ту-ти, ту-ту-ту-ту. What am I doing here now? Nothing seems real. You're nothing but a coward. What a bunch of amateurs you are. Please, keep calm. What on earth is going on here? I don't understand a thing. Louis, don't waste any time. Appease them. My thoughts are becoming confused. Help me. Be quick. Yes, not a minute to lose. Расставьте гостей. I can count on my father and my son to defend me. Yes. But will they make it in time? На моего отца и сына. Найти связь. That's not really Elizabeth, it's another demon who wants to protect home from Mortimer. On a symbolic level, he should be placed between the two of them. Между двумя братьями ее надо поставить. I won't let him attack his brother. На своего брата. Ага. Вот так. И вот так. Ну, это пока что. Так, тут что? God damn it. I don't understand a thing. I'm doomed. Stay with me, Louis. We must take Alazif back from him. Должна отнять Аль-Азив. I have to protect my sister. Help me, Louis. Так, ну понятно, ее нужно поставить рядом с сестрой. Дальше. I need to keep an eye on them. Ой. Найти связь. Emma is completely lost. She needs to be close to her sister. As for Emily, well, she no longer trusts anyone. Apart from me, that is. I have to stay by her side. Угу. Эмили, значит, нужно поставить рядом со мной. Так, дальше. Насчет матушки. Stay with me, Louis. We must take Alazif Ой, back спасибо. from him. Спасибо. Найти связь. One thing is for sure. My mother and Volnor have the same objective. To find that book. They're following the same trail and must be close to each Надо other. ставить вместе, да. Так, ну мы поставили их вместе. He wants to isolate me again. Так, хочет изолировать. Значит, поменять надо местами вот так и вот так. I won't let him attack his brother. God damn it. I don't understand a thing. I'm doomed. Обречена. Emma is completely lost. She needs to be close to her sister. As for Emily, well, she no longer trusts anyone. Так, Apart from me, that is. I have to stay by her side. Ну да, вот. Типа мы вместе. I need to keep an eye on them. Нельзя упускать их из Emma виду. is completely lost. She needs to be close to Кого her их? sister. As for Emily, well, she no longer trusts anyone. Apart from me, that is. I have to stay by her side. Ага, нельзя упускать их из виду. Значит, надо поставить вот так. Эту сюда.
Нет, наверное, вот так. Вот так. И вот так. Мне кажется. Stay with me, Louis. We must take Al-Azif back from him. One thing is for sure. My mother and Volnor have the same objective. To find that book. They're following the same trail and must be close to each other. Так, их надо ставить вместе. Так. Эти должны быть между друг другом. Он говорит, он хочет меня изолировать. Значит, там один, тут другой. I can count on my father and my son to defend me. Yes. But will they make it in time? That's not really Elizabeth. It's another demon who wants to protect home from Mortimer. On a symbolic level, he should be placed between the two of them. Так. Ну вот, типа... Либо еще есть один вариант. Это вот так. Вот. Прикольно, они так исчезают. Looks like I've succeeded. They've all disappeared. Louis, it's worked. But don't waste any time. Don't yes, waste I'm coming. Any time. At least as soon as I found the exit. А чё? А тут были всякие штучки, которые можно было взять? Ладно, вряд ли. Да и мне лень их уже искать. Так, чё мы в моей комнате? My own sister. I should have left her to die when the Tsarina caught her. Emily? Louis? Louis! Who on earth is... Louis, where are you? I can't see you. In front of you, Emily. She can't see me? Louis, are you dead too? It's complicated. I thought Emma killed you. Oh, yes, that's right. She still doesn't know everything I found out. Эмма мертва. Emily, I have to tell you that Emma is dead. Well, justice has been done. But I thought, how is it that you are here? Can you move around? Давайте расскажем ей. I'm going to have to be a bit blunt here, Emily. You'll have to excuse me, but it's quite baffling. Mortimer and Holm are age-old spirits who can change bodies. What? They're demons. Louis, are you feeling all right? And I am one too. Louis, you don't seem very well at all. Because William Mortimer is my father. And he's yours too. Yours and Emma's. Их тоже? He's bestowed certain Он их powers on отец? me. Like how to read a human mind. And even how to control it. Look, I know it's a lot to take in. Are you alright? Yes. Actually, no. How do you expect me to feel? It would be easier if you told me you'd simply lost your mind, or even that I've lost my mind, which would at когда least это мы make some узнали? sense. If only something inside me didn't vibrate at the sound of your words. I'm not making it up, Emily. You've got to believe me. And where are we then? In the ether, I think. Think of it as a psychic dimension. Скорее всего, Сара могла бы мне это Well, that рассказать. explains it then. Do you have any more bedtime stories like that? Well, you are dead. Yes, of course I am. I should have known. Ask a stupid question. Yes, I know, Emily. It's hard to believe, but even if it seems insane, I Хорошо, что мы I не assure переспали с you ней. that it's all true. We are dead, and we're talking in the ether. Well, not exactly. You see, I'm not dead. What? But if you are here without being dead, then there must be a way out. Help me, Louis. I am begging you, help me. I'll do everything I can to find a solution. You promise? Сейчас всех попробуем вытащить. Trust me. I must go. Wait, don't leave me. For pity's sake, Louis. But I must if I'm to find a solution. Be brave, Emily. Yes, I understand. I trust you. I'll be back for you, I promise. Louis, help. Сейчас всем наобещаю. Don't leave me. Louis. Louis.
Да-да-да. Да-да-да-да. Всех спасу. Must be quick. My memories. I'm losing my sense of who. Louis? Are you there? Yes. Yes, I'm here. Pick up the thread of my thoughts, Louis. Of my memories. Make haste. Ну, блядь. Стараюсь. And coincidentally, who arrives at the same time as Emily? And coincidentally, who arrives at the same time as Emily? Louis de Richet, his son. He brings his 4 children together. 4 своих детей. And even then I didn't react. This is about my arrival, as well as Emily's. There must be an earlier memory that talks about my sisters. Прикольно. Сейчас все узнаем. And the cherry on the cake is I drank his... And the cherry on the cake is I drank his cursed tea. He knew I would drink it. The rascal knows me better than I do myself. The blood that Mortimer used is deadly poison for a demon. Home won't survive it. Oh, it's over for him. He's finished. And the cherry on the cake is I drank his cursed tea. Так. Дальше. He allowed me to bring Emily... He allowed me to bring Emily back again to this conference, supposedly to find her sister, whereas Emma hadn't even disappeared yet. The poor wretch was shot as her sister was setting foot on the island. I should have understood that earlier. Мне нужно чё, какое взять-то? Самое раннее, типа? Ah, Charles François. Ah, Charles François. What an adventure. It was so easy for me to sell your title of Marquis de Maintenon to Françoise d'Aubigné and to sail for the Caribbean islands. One of my greatest successes. With one stroke, I placed myself right next to the King of France, with a mistress under my orders. And I was able to impose my law over the seas of the triangular trade. Anyhow, I should try to concentrate on his voice. He's talking about Charles-François d'Angennes and Françoise d'Aubigné. They were contemporaries of Louis XIV. This has nothing to do with what brought home here. I had to look somewhere else. В смысле... Dear Countess Dunostar. I heard about this story. The Countess was apparently an acquaintance of Sir Gregory, but this has nothing to do with what's happening at the manor. I can put that one to the side. Типа... Восстановить его смерть? Вот игра не дает понять, что надо конкретно сделать. Типа, иди слушай мои воспоминания. Все. He broke the rules. France. So much effort. So much wasted time. From Charles Martel to the wars of religion. I simply did not consider Protestantism to be a real threat. And that was my greatest mistake. My faith in Father and the Catholic Church that he administered made me blind. I can see that now. I lost France through 100 years of war. Analysis is correct, but there's no link to what interests me here. Окей. Не связано, так не связано. It was a trap. It was a trap right from the start. At the previous conference 3 years ago, I'm sure he already knew I would bring the Hillsborough sisters here. He knew it. He knew it. He already knew they were his daughters. Previous conference? That's when Mortimer started putting his plan into action. That's how this whole thing began. At the previous conference 3 years ago, I'm sure he already knew I would bring This is the first event that brought home here. Oh yeah, I'm on the right track. Так, найдите первое воспоминание.
Мы нашли. I recalled Sparta of my exchanges back then with my brother. I did everything in my power to avoid the Peloponnesian War, but he wouldn't listen. He always wanted more. Father wasn't gentle with William back then, shutting him in the body of Pericles for 8 years and reducing Athens and its cursed democracy to its knees. And when Elizabeth disappeared, No, it's not possible. I couldn't have missed that. Not me. He cut me off from our father, and I didn't say a word. Elizabeth's presence was crucial for Holm. If she was still here, he'd still be alive. This memory is important without a shadow of a doubt. It took place after my arrival with Emily and Cardinal Bianchi, Уже приехали. Well before I found out the truth about my nature. Ага, уже приехали. Так, сейчас еще просмотрим вон то и побежим в обратную сторону, потому что по-любому вот когда мы приехали, типа вместе должно быть. He feeds Louis, and I continue to see nothing. He stuffed his poor son with an occult knowledge that we usually take months to give to our children, and Louis is only trying his best to get by. He doesn't realize he's being led to the slaughter. So Holmes seems certain that Mortimer's been using me, but I get the impression that he's only had this vision recently. It's one of the last ones he had. Так, одно из последних, окей. Так, значит, сейчас мы выбираем. I recalled Sparta. It was a trap right from the start. Опа, а что там такое? Туда можно пройти? Нет? Ну ладно, ладно. Так. Франция, нет. He allowed me to bring Emily back again to this conference. He allowed me to bring Emily back again to this conference, supposedly to find her sister, whereas Emma hadn't even disappeared yet. The poor wretch was shot as her sister was setting foot on the island. I should have understood that earlier. Проанализируем. About my first vision on the island, the day of my arrival. This could be the beginning of the story, yet Holmes is talking about bringing Emily back again. So there must have been something before this. Так, ну, погодите. Мне кажется, второе там, а вот это третье. Вот тут. А, нет, нет, нет. Вот это второе. Вот это второе будет, точно. Да. Выбрать это воспоминание. I'm on the right track here. Найдено второе воспоминание. Третье. Это вон то, в самом начале. Когда дроп. Так мы уже пройдем. Сейчас. Вот это третье. Who arrives at the same time as Emily? I'm getting closer to him. Найдено третье воспоминание. Дальше идет, что типа мне раскрыли, да? Погоди, блин. Это не, это нам не нужно. Это. Dear Countess Dunolstein, what a pity you disappointed. Мне через 2 часа подъезжает человек. Блять. Извиняюсь, я такую открыточку нарисовал, но я хочу спать. Ложись спать. Я буду проходить до конца сегодня.
место нам не подходит. Мы так не договаривались. Ладно. He's coming. He's coming. France. So much effort. So much wasted time. Так, теперь нам нужно выбрать 4-е воспоминание. Это не подходит. А это? Когда я остался без Элизабет. And when Elizabeth disappeared, No, it's not possible. I couldn't have missed that. Not me. He cut me off from our father, and I didn't say a word. Мне кажется, вот это воспоминание. And I didn't say a word. And when Elizabeth disappeared, 4-е. 5-е вот это по-любому. I didn't want to believe it. He feeds Louis. He stuffed his poor son with an occult knowledge that we used to end here. И последнее, там он находится, где чаек, где чаек. Я сейчас еще прервусь ненадолго. Я хочу чай поставить, чтобы чаек попить. Вот. То мне же нужно обильное питье. Так. Выбрать это воспоминание. Ну, теплый чаечек мне нужно пить. О, все правильно. How could I not have seen it earlier? He's going to absorb me. The traitor! No one can stop him now. Hurry, Louis. I absolutely must see you before it's too late. If you have managed to follow my thoughts, come to me. Quickly! Так. Ёпсель-мопсель. Вольнолюбивый. Какой из них? Психология. Вам удалось выбраться из эфира. Так я ж болею, ты чё? У меня температура. Теплый чаечек надо. Louis, hurry! He's coming! What's happening? I can sense him. He's here. He's trying to get inside me, Louis. William has completely lost his mind. He's getting ready to pull out all the stops. А что, меня по голосу не слышно, что я болею? Devour my mind, Louis. I'm not going to be able to stop him. Louis, you are here. I sense your presence. What? But he can't even see me. Congratulations, my son. You have succeeded in joining us. Louis, don't let him draw you in there. You are signing your death warrant if you decide to follow him. Не, надо его I won't be спасать. there to protect you. Жопа, It's чье over, my присутствие. son. We have won. A new order can be born. Louis, I'm so weak. I can feel him entering. I can no longer keep him out. He's coming. He's here. I can. Can you see him? He's here. He's coming closer to you. Where? Louis. I don't want to just disappear. He's inside my mind. I can feel him crushing me. He's just in front of you. I'm so sorry, brother. There's nothing you Да can блин, do to не, stop давайте me now. помешаем. You made your choice, and you have lost.
I was wrong about him from the very beginning. He's mad. He must be stopped. You can still do something, Louis. Don't let him get away with all this so easily. I implore you. Я не верю ни вам, ни Look at Мортимеру. yourself, Uncle. You're just as bad as he is. Despite being centuries old, despite all the wisdom you should have acquired, I don't believe Ну, in потому you. что прям Nor do I believe in him. целиком You can count on me to do верить. my utmost so that neither of you will succeed in your plans. You can be so stupid. Но у меня другого As for третьего me, не было I выбора. won't be around much longer. So if you want to stand the slightest chance against him, at least make sure you are armed, Louis. What do you mean? The lance, Louis. Have you got the lance? А, у меня есть копье. It's over, brother. Don't fight it. You will be punished for this. Perhaps, but you won't be there to see it, will you? Оу, щет. Почему Шерлок вообще превратился в Санта-Барбару про демонов? Ну, он хочет стать всесильным. Давай, копье, фигач. Блин. Расставил гостей, встретил дух Сар Дорише, восстановил последовательность, встретил дух Эммы, Эмили, выбрался из эфира, предпочел служить человечеству. Мог встретить дух Асаила? Где? Интересно. Так, что качаем? Бдительность, логику, ловкость. О! Раз, два, три. Хе-хе-хе-хе. Так. Что еще там у меня на более-менее максимум? Еще один. Это допрос. Пусть будет. Так, читаем вот это. Это я не нашла, к сожалению. Безумный? Почему? А, вы прочитали Алязив. Стоимость применения повышена на 3 очка. Что? Фея. Where am I? It's all right, son. Don't panic. It's over. I'm back? Where are the guests? I invited them to go up to their rooms. They're resting. Don't worry. Gregory? We won, Louis. It's over. He's dead? Definitively. Now the way is clear. At any rate, rejoice. Great things await us. Только без тебя. What did you do to him? I devoured his soul. But I didn't see you use the Holy Lance. Indeed not. I didn't need to. Can't you guess how I You did? won. The Lance of Longinus is just a vessel, Louis. It could have been any object that had the blood of Christ on it. The blood of an ancient, more precisely. But I didn't need the blood of an ancient. You see, I have been in dear Lord Mortimer's physical body for longer than my brother has been in Sir Gregory Holmes. Therefore, I am an ancient, Louis. Офигеть. Зачем вы He убили was your его? brother. Why did you kill him? He never meant you any harm. Oh, Louis, I am exhausted. Let's talk about this later. Я должен знать. Tell me why now. I want to understand. Stubborn as a mule. After centuries of trying to convince him, I assure you I had no other option than to do away Не, его with тоже him. надо He would это never have самое, allowed me to чикнуть. depose our father. In the past, he had already opposed me, and sometimes very violently. He seemed to you like a man of peace, because you did not represent any danger to him. But I can assure you, he was not. With Yo. anything to do with our father, he would be merciless. In any case, what's done is done. I'm going to rest in the dining room. Join me there when you're ready. The time has come to end this little antisocial gathering. No doubt about it. This family is rotten to the marrow. I did right not to trust them. Right. All I have to do now is confront Mortimer. Сейчас одолеем.
Книга об охоте. Встретитесь с Мортимером в столовой. Это столовая? Нет. А где столовая? А. Надо пройти вот туда. Ну, возможно, мы... как сказать-то... Взяли не то копье, кстати. И нас могут чикнуть-кокнуть. Right. Now's the time to join Mortimer. I won't be able to go back after... В смысле, назад пути не будет? Тогда подождите. Пока не будем входить. Я же могу, типа, везде походить, правильно? Так, я сейчас, налью чай себе. Ой, да. Налью сейчас чай себе и вернусь. И походим немножечко, посмотрим. И пойдем к Мортимеру. Все. Скоро приду.
Я здесь. Надо ногу закинуть, пожалуй, обратно. Итак. Значит, сейчас будем убивать Мортимера, ну или как-то его нейтрализовывать. Ай, сильно горячо получилось. Да блин, мне жалко на самом деле Грегори. Типа, он просто потакал отцу, типа, не хотел получать пиздюля. В итоге, получается. А отец, во-первых, привел сюда всех... Какую песню? Ага. Титры запускай. Не. И... Чего проблем создаете? Типа, Мортимер созвал всех своих детей, ну, 4, типа, Эмили, Эмма, я и, типа, наша мама. Вот, он всех сюда позвал. В итоге они все друг друга поубивали, в том числе и я. То есть, мать, типа, пострелила Эмму, Эмма убила Эмили, Эмма также убила Сару Дeriche, и мы убили Эмму. Вот такой вот круговорот семейный. Не знаю, вообще жесть какая-то. А, видимо, Элизабет это брат их, типа, ну, Холма и Мортимера. И Холм его пригласил для того, чтобы защитить себя. Но в итоге Мортимер еще и этого убил демона. Пипец. Ой. Блин, так хорошо пить горячий чай. Я еще печеньку сейчас скушаю. Печенька. Да, горячий чай. Спасибо. Очень вкусные печеньки. Но чай сильно горячий. Ладно, не сильно. Для меня сильно горячий это градусов 60, наверное. Для меня это уже сильно горячий. Так, где мои наушнички? Все, погнали. Продолжить. Сейчас мы поднимемся наверх. И посмотрим. Чё кого? Monsieur Napoléon Bonaparte. К Бонапарту нельзя. К Эмили можно зайти. Я как-то могу ее King George III in coronation robes. спасти. Nice touch for the room of an English duchess. Dear E, I received your The Lady's Waldegrave by Reynolds, painted upon the request of the Waldegrave family. A letter from William Pitt the Younger, addressed to Emily. Queen Charlotte.
all the royal family. A letter from William Pitt the Elder addressed to Emily. He was the English prime minister. A devil's thorn, to be used to uncover the best disguised traits. Боря. Боречка. Нельзя ничего трогать. Нет. Нет, 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 нет. Нет, мой хороший. Оставайся здесь со мной. Чё ты? Что тебе там надо? Ну что, это стол. Это тебе не это. Ты видел, чтобы я хоть раз там ходила? Не видел. Крошечки упали на ногу мне. Ха. Ты видел, чтобы я хоть раз ходила по столу? Не было такого. Мур. Золотой эликсир. Боря! Ну ёб твою мать. Аргумент. Ну так... На то он и был создан, этот аргумент. Сюда не могу. Сюда не могу. Сюда не могу. И сюда не могу. И никуда, блядь, не могу. Хм. Интересно. Боря! Ой, ёб твою. Боря, не верь, я на столе еще не такое вытворял. Китикает замешательство. Таблетки не трожь! Не трожь таблетки, блядь. Дурак. Да это что за такое? Куда сказала? Нельзя! Боря! Ой, дурной. Сейчас парацетамол обожрется. Потом откачиваю его. Не пойми как. Жопка мелкая. Сюда нельзя. Просто проверяем, куда можно пойти. Собственно говоря. Это что, моя комната? Вроде. Кайфарик на коте. Ага. Ой. Хорошо. Inferno by Dante. Abandon hope, all Saint Francis of Saturn devouring his son. Again, Saint Jerome and the angel. Yet again, art with political undertones with an image of a saint hearing voices. The incredulity of Saint Thomas. Why is Caravaggio representing Saint Thomas putting his finger in the wound? Inspiration of Saint Matthew, or Matthew writing his gospel, dictated to him by voices. The torture of Ixion, condemned by the gods to lose his mind because of his arrogance. Вот сейчас, когда мы смотрим на эти картины, тут вообще, ну как бы, показывается, что к чему. Комната 5 же дальше идет. Нельзя туда. Сюда тоже нельзя. Туда вообще никогда не было нельзя. Это что, к Вашингтону нельзя. К Адамс можно. И что мне у нее надо тут смотреть? My dear Elizabeth. Якорц. Ага. Ясненько. Ну, тут нету ничего, да? Ладненько. Боря, я вижу твою лапу. Не надо ее сюда. Я вижу твой носик под монитором.
Он от меня скрывается, типа. Я его не вижу. Угу. Это он так думает, что я его не вижу. О. Слуга. What are you doing? Oh, Monsieur Volner asked me to prepare his belongings in anticipation of his imminent departure, sir. His departure? So quickly? Oh, yes, he seemed to be in rather a hurry. Ah, very well. Would you know where I might bump into him one last time? Ah, if sir would like to say goodbye, sir will find Да-да, him конечно, in я his хочу room. попрощаться. Thank you. Monsieur Johann van Vulner. Давай. Поболтаем. Johann. Louis, I haven't the time. У меня What are тоже. you doing? I'm getting out of here, what do you think? And going as far away as possible. Sir Gregory is dead. And in case you haven't grasped it yet, I am no longer safe here. If you value your life, you had better do the same. Hey, wait a No, second. no, I haven't time. Good luck in the future. Да ты чё? Я не успела. Я не успела с ним... Да, блядь. Хожу вокруг да около. Я не успела с ним поболтать. Да, блядь. What are you doing? Oh, Monsieur Volner asked me to prepare his belongings in anticipation of his imminent departure, sir. His departure? So quickly? Oh, yes, he seemed to be in rather a hurry. Нет, Боря, не следи, куда я положила таблетки. Would you know where I might bump into him one last time? Ah, if sir would like to say goodbye, sir will find him in his room. Да я бы хотела, но... он не хочет со мной прощаться. А это что, башенная комната? Там делать вообще нечего. Бонапарта, Перу закрыто. Но можно было бы сюда сходить, как бы. Как мне помочь матери вообще? Ха. Мне кажется, никак. Копье он не дорисовал, да? Ну, очевидно. Ай. Вальдо. Ну все, я не знаю, куда мне еще идти, поэтому мы просто сейчас возьмем и пойдем в столовку. Ну куда еще? Кому финансово помочь? Я не поняла. Я уже пропустила ветвь своего повествования, о чем я там говорила. Зал собраний и малая гостиная. Ну, можем посетить вот зал собраний и малую гостиную. А, нет, не можем. Ну, значит, не можем. Или еще сказать Т. Так. Ага, вот сюда мы можем зато пойти. Отлично. А, в смысле... Угу, финансово помоги. The Fall of Phaeton. Another painting by Rubens. The Song of Roland. Roland feeleth his death is near. His brain is oozing by either ear. With his brain Я даже oozing, себе-то it's не могу pretty финансово remarkable that he can помочь. О feel чем вы? anything. Devil's Thorn. I'll keep it. Так, ну, я думаю, надо вот это вот выпить мед. Больше я меда здесь не вижу, только якорц. А для якорцев у меня, в принципе, все ок. Ну, типа, так, это что? А, я не могу пойти в библиотеку? Заебись. Зато в сад могу выйти. А зачем? Чтобы что? Нет, ну реально, чтобы что? О. Golden elixir.
Эликсир. Так, служебная лестница. Ну так блин. Мне придется. Я что, не могу коротким путем пойти в столовую, блядь? Обязательно придется вот так вот ползать. Ладно, там недалеко, в принципе, дойти. Не, ну надо заканчивать с этим. Реально, с Мортимером. И затем взяться самому все это делать. Ага, зато я могу выйти в сад. Интересно. Ну ладно, все, погнали в столовую. Чё, сиськи мять, правильно? Правильно. Все, заходим. Right. Now's the time to join Mortimer. I won't be able to go back after. Here we go. Louis, at last. You wanted to see me? Let's get it over with, shall we? I've grown tired of all this. But before we begin, I would like you to give me back the Holy Lance, Нет. please. Now that Gregory is gone, you won't be needing it anymore, and I prefer to put it back in its place. У меня нет никакого копья. I no longer have it. Я уже положил копье на место. А что? Что у него, у Мортимера? У него устойчивость на улка. Копье у Наполеона. Или я уже положил копье на место. Бля, я не знаю, что выбрать. So, at the insistence of Monsieur Bonaparte, I put it back in its place. Come, Louis. You can't do that to me. Don't be childish, please. Come on. Блять. 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 Я проебала. Шанс. Пиздец. Что делать? Не, ну это вообще жесть. Ну, здесь уже я точно не хочу. Ну, посмотрим. Если не получится, возвращаем ему копье. Пох. Вообще пох. Будем с ним как-то что-то делать. Блять, вот мне не хватило одной кармелитской воды, блять. Черт. Ладно. Так. Сейчас я запущу заново ее. Да пиздец. Ну реально, неприятно. Ну, возможно. Типа, почему я не выбрала уклонение? Типа, Бонапарт всему, типа, потакает. Вам видно игру вообще? Бонапарт всему потакает Мортимеру. Поэтому я подумала, что уклонение на него тоже не сработает. Так что, возможно, у нас вообще нет. Louis, at last. You wanted to see me? Попробуем, Let's конечно. get it over with, shall we? I've grown tired of all this. But before we begin, I would like you to give me back the Holy Lance, please.
Now that Gregory Ну, is типа, gone, все возможно. you won't be needing it anymore, and I prefer to put it back in its place. I no longer have it. Ну, у меня есть один шанс. Вот этот. Didn't Monsieur Bonaparte give it back to you? No. So, the rascal stole it from you, did he? It's not something I'm proud to admit, but yes. He thought I was trying to rob you, and that it would compromise the conference. How typical of him. This conference will have been one of the most eventful I've ever known. I'll just have to take your word for it. Before I get to why Есть we're еще вероятность, что мы неправильно here, копье you must выбрали. know that I've been watching you very closely over these past few days. I was impressed by your intervention to prevent Peru from killing himself. You remind me of myself when I was starting out. As far as the door of my crypt is concerned, it is a pity that Ну, you извини, lost your Бэт. hand while trying to open it. You committed a serious mistake in proving Перепутал unable своих to сестер. tell your sisters apart, causing Да the они обе death погибли. of the most promising of the two. I remain proud of what you achieved for me by falsifying that letter to the Pope on behalf of Piaggi, because I know that was not an easy task. But the important thing is that you escaped the worst with Volner, because he could have killed you when you were in the guise of Piaggi. Он меня Yes, хочет it столкнуть. was a bit touch and go. Which leads me to a chat about what I envisage for you Да, now. да, он захочет меня You убить. are the chosen one, Louis. The one I've been waiting for all this time. Thank you, We are going to be able to become one. Понятно. I don't quite follow Поглотит you. меня. Be proud of yourself, son, for you are the one I have chosen to be my next mortal coil. Да, понятно. Alright, but what about me? Am I imagining things, or did he just tell me to my face that he's going to eat me? Unfortunately, no, you won't survive the transfer. But I want you to know that I only select my body Ну, я так и from my подумала, own да. children, and that you are the one Так, who has выбрали ли мы impressed правильное me копье? most. It's far from being my first time. Тут as я you уже can imagine. перезагружаться I и didn't всякое think it was такое делать не possible буду. to find a more promising son than dear Augustus. You can be very proud of yourself. Wait a second, hang on. Do you realize what you're saying? Are you insane? Oh, come, my son. Let's not end everything on a bad note, please. Прошу, давай расстанемся по-дружески. He's not going to get away with this so easily. I must make him get closer to me. Come now, don't complicate things. Wait, I have something else you want. Well, look at that. You found О, it. Азив. Decidedly, you are very resourceful, Louis. You impress me right up to the very last. For Al-Azif, I am willing to get closer. Ударить гвоздем или ударить копьем? Так, ну, понадеемся на себя. No! No, not now! You've ruined everything. Like Книжкой father, бей. like son. Весь в отца, ну да, так-то. Мы выбрали правильное копье? Нет, реально, мы выбрали правильное копье. Von Volmer tightened his political and spiritual grip on King Frederick William. On the death of the king in 1797, Johann retired with his wife to his country estate Какой молодец. in order to continue his work on his theological and alchemical thesis. Manuel Godoy's close relationship with Napoleon enabled him to claim a part of Portugal, as well as the protection of France upon the fall of the kingdom. He died in the company of his beloved mistress Pepita after recovering all his titles and properties. Прикольно. Napoleon Bonaparte
continued his political and military rise until his self-proclamation as emperor. His excessive ambition would cost the lives of 1,700,000 Frenchmen and leave France poorer and weaker than ever before. Deported and imprisoned by the British on St. Helena Island, he died on the 5th of May, 1821, as an exile to general indifference. During his second term, George Washington had to deal with a number of rebellions. He enraged public opinion by building close diplomatic links with Great Britain, which forced him to give up a third term in office. He retired to his country estate until his death, without being able to implement the annexation of the highly coveted Louisiana Territory. His Eminence Piaggi, having successfully accomplished his mission, returned to His Holiness the Pope with full honors. Although all his ambitions had become possible, to the stupefaction of his entourage, the cardinal preferred to retire to his Tuscan monastery, far from all political and diplomatic commitments. Fascinated by the techniques of exorcism and demonology, he dedicated the last years of his life to the study of Inquisition reports. On his return to Paris, Peyrou resigned from his posting as judge at the revolutionary courts. He withdrew to the south of France with his daughter until his death. Nothing more was ever heard of Lord Mortimer. His sudden disappearance was a topic of conversation in the European courts, but only for a few months. То есть мы выбрали правильное копье, yes. А Дорише? Убил лорда Мортимера, отвез Аль-Азиф обратно на материк, я покинул остров живым и невредимым. Кайф. Все? Части. Ну, типа, мы все сделали, получается. Та-дам! Все. Ну а чё? Все четко. Одного демона убил Мортимер. Так мы всех убили практически, демонов. Осталось только там, ну, старшая наша семья, которых мы не видели. И все. А тут все померли. Кек. Упс. Ни мамы, ни сестер. Ну, мама тоже сестра, по сути. Сестер тоже нет. Элизабет нет. Холма нет. Все. Нормально. Ну, при повторном прохождении так-то можно сделать всякие тоже прикольные штуки. Но я второй раз проходить не буду. Ну, какой смысл? Смысла не вижу, если честно. Это было мое прохождение. Именно так оно и закончилось. Вот. Интересно было бы, если бы мы Эмили оставили, чтобы было. Типа, очень много контента пропускаешь, когда убиваешь персонажа. Вот такие дела. Ну, после себя игра оставила довольно, ну, приятные впечатления. Я бы не сказала, что игра прям говно. Нет, игра прикольная, но загадки меня вообще разочаровали. Не все. Некоторые загадки были клевые. Особенно вот с шифром, например, у Пьяджи. Вообще кайф. Мне понравилось. Вот. Я думаю, что я еще сейчас закончу этот стрим, подготовлюсь к следующей игре и запущу снова. Не знаю, будете ли вы, конечно, смотреть. Вот. Но я бы еще часика 2 бы поиграла. Тем более мне интересно посмотреть на ту игру, которую я запущу. Вот. Просто мне что-то пока мало. Я хочу еще поиграть. Как-то игра быстро прям закончилась. До полночи еще сидеть. А у тебя сколько времени?
У меня уже, потому что пол-первого. Но я не хочу еще пока спать. Ну, если вы готовы, то я сейчас это завершу, подготовлю там игру и следующую трансляцию и погоним в следующей игре. Чем быстрее мы пройдем одиночные игры, которые меня просили, тем быстрее мы начнем всякие серии игр. Тем более ты еще... Ты проголосовал за Фир? Тем более еще у нас Фир скоро будет. Вот. Ну, ладно, не совсем скоро. Вот, но Фир должен быть. Скоро. Да, я просто вот так вот подумала, сколько еще игр надо пройти. Но Фир, понятно, что я подвину поближе, потому что вы же задонатили мне. Вот. Типа, это должно поощряться. Котики бегают. Вот. Донаты всегда должны поощряться. Типа, это же, ну, не просто так же вы мне деньги сливаете, правильно? Что-то я должна сделать для этого. Вот. Ну, потеряли руку в этой игре, много ошибок наделали. Ну, ничего. В принципе, концовка не такая уж и плохая, на мой взгляд. Я бы еще, конечно, помогла бы матушке и Эмили как-то выбраться из эфира, но тут, видимо, уже никак. Ну и ладно, собственно. Так, всем спасибо, кто был на консуле сегодня. Всех целую. Обнимаю, как говорится. Сердечки. Как там показать-то, чтобы было видно? Во. Сердечки, там все такое. Сейчас я офаю. Подготавливаю игру, настройки, там все дела. И запускаю новый. Ожидайте. Все, не прощаюсь.